Namaste, I'm Kanchana advocate. Today I'm dealing with Immoral Traffic Prevention Act 1956. Arrangement of sections. This act contains 25 sections. It does not have any chapters. Initially, this act is called as SITA, Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act 1956. After that, in the year of 1978 amendment, initially this act is only for women and girls. 1978 amendment lo men kuda include chesaru along with women. After that, next amendment is 1986 amendment, SITA, Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, was renamed as Immoral Traffic Prevention Act 1956, which is called PETA or ITPA, and also inserted new sections as 10A, 22A, 22AA, 22B inserted, and enhanced punishment for few offences. SITA Initial Act 1956, Suppression of Immoral Traffic in Women and Children Act 1956 came into force from 1st May 1958. Renamed Act Immoral Traffic Prevention Act, which was amended in the year of 1986, and it came into force from 26 June 1987. The main object of this act is to stop immoral trafficking and prostitution in India. Immoral traffic prevent చేయడం కోసం and prostitution ని కూడా stop చేయడం కోసం ఇండియాలో, and make sexual exploitation of male and female a cognizable offense. అంటే ఇక్కడ మనకి 1978 amendment వచ్చింది నుండిను ఏదైనా సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఏదైనా చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. మనకి రిలవెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఐపీసీలో కూడా ఉన్నాయి. 370 ఐపీసీ, 371, 377. అంటే ఇవి ఐపీసీలో ఏంటి, మనకి ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ 1956 సీత రాకముందు నుండి కూడా మనకి ఐపీసీ ఉంది. 1860 Indian Penal Code is enacted in the year of 1860 కాబట్టి అప్పుడే మనకి స్పెసిఫిక్ ఎనాక్ట్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఇందులోన 370, 371, 377లో మనకి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఇన్సర్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో కావాలి కాబట్టి ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ అండ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి అండ్ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అగైన్స్ట్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్ చేస్తే వాళ్ళని పనిష్ చేయాలి అంటే ఇది కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, అంటే ఒక అఫెన్స్గా డిక్లేర్ చేయాలి. స్పెసిఫిక్ ఎనాక్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేశారనమాట డ్యూ టు ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ సొసైటీస్ బట్టి. Special enactment, this is a special enactment in IPC sections are general provisions, general offences. Immoral Traffic Prevention Act is a special enactment. Long title of the act is to provide in pursuance of International Convention signed at New York on 9th day of May 1950 for prevention of immoral traffic. To prevent, this is the long title. India signatory of International Convention at New York on 9th May 1950 లోన సిగ్నేటరీ అయింది ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్. దానికోసమని ఈ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫిక్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అనేది ఎనాక్ట్ చేయడం జరిగింది. షార్ట్ టైటిల్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ ఈస్ Immoral Traffic Prevention Act. This is the short title, this is the long title.
Section 1, short title. Short title and extent and commencement. This act is called as Section 1, short title, extent and commencement. This Section 1, short title, extent and commencement. This act may be called Immoral Traffic Prevention Act 1956. This act may be called as Immoral Traffic Prevention Act 1956. It extends to whole of India. Whole of India apply avutundi. This section shall came into force at once, and the remaining provisions of this act shall came into force such date. Force at once అంటే ఇమీడియట్ గా వచ్చింది, అండ్ రిమైనింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఆన్ సచ్ డేట్. ఎప్పటి నుండి వచ్చాయంటే ఇక్కడ న్యూ ఇక్కడ సచ్ డేట్ అని ఇప్పుడంటే ఇచ్చారు. న్యూ ఎనాక్ట్మెంట్ ఎప్పటి నుండి వచ్చిందంటే ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఈ న్యూ ఎనాక్ట్మెంట్ అయితే 26 June 1987 నుండి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లోకి వచ్చిందనమాట. డెఫినేషన్స్. In this act, unless the context otherwise requires. 2A. Brothel includes any house, room, conveyance or place. Any room aina, house aina, conveyance aina, place aina, or any portion of the house, room or conveyance or place aina. Ante portion aina sare. Portion of the house aina, portion of the room aina, portion of the conveyance aina, portion of the place aina sare, which is used for purposes of sexual exploitation or abuse, for gain of another person, or for mutual gain of two or more prostitutes. అంటే అదర్ పర్సన్ గెయిన్ కోసం వేరే వాళ్ళు ఒక పర్సన్ పెట్టి ఎర్న్ చేస్తున్నట్లయినా, లేకపోతే 2 or more prostitutes కలిపి ఒక హోమ్ లోనైనా రూమ్ లోనైనా కన్వేయన్స్ ప్లేస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద house, room, conveyance or place aina for purpose of exploitation, sexual exploitation or abuse చేస్తున్నట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రోథల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సింగిల్ వన్ లేడీ దట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిజినెస్. వన్ లేడీ చేస్తున్నట్లయితే వన్ లేడీ ప్రాస్టిట్యూషన్ వాళ్ళ పర్టికులర్ హౌస్, హోమ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హౌస్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ నాట్ బ్రోథల్. మ్యూచువల్ గెయిన్ ఆఫ్ 2 or more persons ఆర్ ఫర్ గెయిన్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్ చేసినట్లయితే ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్, ఏరియా, రూమ్, కన్వేయన్స్ దాన్ని బ్రోథల్ అంటారు. ఓకే, మనకి ఇక్కడ చిల్డ్రన్ ఏజ్ గ్రూప్స్ 3 types ఉంటాయన్నమాట. చైల్డ్ మీన్స్ 2AA. Child means a person who has not completed the age of 16 years. అంటే లెస్ దెన్ 16 years ఉంటే చైల్డ్ అంటారు. ఇక్కడ మైనర్ అంటే 16 years to 18 years. 16 to 18 years ఉంటే మైనర్ అంటారు. కంప్లీటెడ్ 18 years, మోర్ దెన్ 18 years ఉంటే మేజర్. మైనర్ అంటే 16 to 18 years, మేజర్ అంటే అబౌవ్ 18 years, లెస్ దెన్ 16 ఉంటే వాళ్ళని చైల్డ్ అంటారు. కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీన్స్ an institution by whatever name called, being an institution established or licensed under section 21 in which persons who are in need of correction, అంటే ఎవరినైతే కరెక్షన్ చేయాలి అని మేజిస్ట్రేట్ ఆర్ కోర్ట్ ఫీల్ అవుతుందో వాళ్ళని కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి పంపిస్తారు అనమాట. కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ లైసెన్స్డ్ అండర్ సెక్షన్ 21 ప్రకారం ఉంటాయి. అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎ షెల్టర్ వేర్ అండర్ ట్రయలర్స్ మే బి కెప్ట్ ఇన్ పర్షియన్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. అంటే అండర్ ట్రయల్ లో ఉండేటప్పుడు, ట్రయల్ అయ్యేటప్పుడు అలాంటి వాళ్ళని కూడా ఈ కరెక్టివ్ హోమ్ లోనే పెడతారు. లేకపోతే ఎవరైనా నీడ్ ఆఫ్ కరెక్షన్ అని అనుకుంటే ఆఫ్టర్ డెసిషన్, ఆఫ్టర్ జడ్జ్మెంట్ ఆల్సో దే విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ కరెక్టివ్ హోమ్స్.
corrective institutions. Magistrate means as per schedule. మనకి లాస్ట్ లో ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేటా జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేటా దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ట్రయల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రయల్ అన్ని కూడాను జ్యుడిషియల్ as per section 22, jurisdiction of court is judicial magistrate of first class. అంటే ఎవరు ట్రై చేస్తారంటే జుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ హ్యావింగ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ టు డీల్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సెక్షన్ 22 ప్రకారం జుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ అయినా మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ అయినా కన్సర్న్ ఏరియాలో ఆఫెన్స్ అయితే అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆఫెన్సెస్ ఏ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో అయితే ఆ పర్టికులర్ జ్యూరిస్డిక్షన్ వాళ్ళు జ్యూరిస్డిక్షనల్ జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ అయినా మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ అయినా డీల్ చేస్తారు. నేను Prostitution means sexual exploitation, abuse of persons for commercial purpose, and the expression prostitute shall construed accordingly. అంటే ఫర్ సెక్షువల్ కమర్షియల్ పర్పస్ కి చేసినట్లయితే ఎనీ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ ఆర్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ చేస్తే దాన్ని ప్రాస్టిట్యూషన్ అంటారు. అంటే 1 person to person చేసుకున్నట్లయితే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాస్టిట్యూషన్ యాజ్ పర్ దిస్ యాక్ట్. Protective home means an institution by whatever name called, being an institution established and licensed. ఇక్కడ కూడా established and licensed under section 21 in which person here means male or female. ఎందుకంటే 1978 అమెండ్మెంట్ ప్రకారం మేల్ ని ఫిమేల్ ని కూడాను ఏమైనా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసినట్లయితే సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇందులో విక్టిమ్ గానే ఉంటారన్నమాట. హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్, మేల్ అయినా ఫిమేల్ అయినా, హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్, ఎవరికైతే అవసరం అవుతుందో వాళ్ళని ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పెడతారనమాట. కెప్ట్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ అండ్ వేర్ అప్రోప్రియేట్ టెక్నికల్లీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ equipped and other facilities have been provided but shall not include, ఏది ఇంక్లూడ్ అవ్వు అని అంటే ఏ షెల్టర్ వేర్ అండర్ ట్రయల్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ పర్షియన్స్, అండర్ ట్రయలర్స్ ని ఇక్కడ పెట్టకూడదు ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో. కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఎవరినైనా కరెక్షన్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళని కూడా షెల్టర్ హోమ్ లో పెట్టరు. వీళ్ళని ఎక్కడ పెడతారు అని అంటే కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పెడతారు. కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ పెడతారు. అండర్ ట్రయలర్స్ ని కన్విక్టెడ్ పర్సన్స్ ని కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పెడతారు. దోస్ హు ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళని ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పెడతారు. పబ్లిక్ ప్లేస్ మీన్స్ ఎనీ ప్లేస్ intended for use by or accessible to the public and includes public conveyance. ఎందుకంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ ప్లేస్ అని ఇచ్చారు. పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఈ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఏవి అంటే సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లోటేషన్, ప్రాస్టిట్యూషన్, సోలిసిటింగ్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో చేయకూడదు. చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ అఫెన్స్ అవుతుంది అనమాట. ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ చేసినా దట్ ఈస్ అఫెన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి అందుకు మనకి డెఫినేషన్ ఇచ్చారనమాట. ప్లేసెస్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ యూజ్ బై ఆర్ యాక్సెసిబుల్ టు పబ్లిక్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ పబ్లిక్ కన్వేయన్స్. పబ్లిక్ కి యాక్సెసిబుల్ ఉండేది, పబ్లిక్ యూజ్ చేసుకునేది, యాక్సెస్ ఉండేది అండ్ పబ్లిక్ కన్వేయన్స్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అన్నమాట. Special police officer means a police officer appointed by or on behalf of the state government in charge of police duties within the specified area. ఇక్కడ ఏంటంటే పోలీస్ కాకుండా స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు.
appointed by state government in charge of police duties in specified areas for purposes of this act. Trafficking police officer వీళ్ళని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మోర్ దెన్ 1 states లో ఏదైనా అఫెన్స్ అయినట్టయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ అవన్నీ చేయడానికి ట్రాఫికింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్ లోనే అయితే స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అన్నమాట. సెక్షన్ 3 punishment for keeping brothel or allowing premises to be used as a brothel. ఎవరైనా brothel or allowing premises to be used as a brothel ఇలా చేసినట్లయితే వాళ్ళు పనిషబుల్. అంటే ఏంటి, బ్రోతల్ హౌసెస్ రన్ చేసినా లేదా ప్రెమిసెస్ ని బ్రోతల్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నా, allowing పర్మిషన్ ఇచ్చినా సరేను, బోత్ ఆర్ పనిషబుల్. Under section 3, any person who keeps or manages or acts or assists in keeping and managing, అంటే ఎవరైనా కీపింగ్ ఆఫ్ బ్రోతల్ హోమ్స్ అయినా మేనేజ్ చేసినా, ఆర్ యాక్ట్స్ ఆర్ అసిస్ట్ ఇన్ కీపింగ్ అండ్ ఎవరైనా ఉండడానికి మేనేజ్ చేయడానికి అసిస్టెంట్ చేసిన బ్రోతల్ షెల్ బి పనిషబుల్. ఫస్ట్ అఫెన్స్ అయినట్లయితే they are rigorous imprisonment for a term not less than 1 year. Rigorous imprisonment ఉంటుంది, not less than 1 year and not more than 3 years. 1 to 3 years అన్నమాట. 1 to 3 years ఉంటుంది ఫస్ట్ అఫెన్సెస్ వాళ్ళకి. అండ్ ప్లస్ ఫైన్ ఆల్సో. ఫైన్ 2000 rupees. In event of second or subsequent offense చేసినట్లయితే rigorous imprisonment 2 years, 2 to 5 years, 2 to 5 years plus 2000 fine with rigorous imprisonment. Subsequent అయితే any person who being a tenant, lessee, occupier or person in charge of any premises uses or knowingly or allowing any other person to use such premises or part thereof as a brothel. ఎవరైనా ప్రిమిసెస్, ఇక్కడ ఏంటండి ఫస్ట్ ది కీపింగ్ అంటే ఇది సబ్సెక్షన్ 1 లోకి వస్తుంది. allowing premises to be used ఇక్కడ సబ్సెక్షన్ 2 అన్నమాట. ఇది ఈ ప్రిమిసెస్ ని యూజెస్ ఆర్ నోయింగ్లీ అలౌస్, యూజ్ చేస్తున్నా ఆర్ నోయింగ్లీ అలౌ చేసినట్లయితే ఆర్ బీయింగ్ ఏ ఓనర్, ఇక్కడ టెనెంట్ అన్నమాట. ఏలో టెనెంట్, లెస్సీ, ఆక్యుపైయర్. బిలో ఏంటంటే ఓనర్, లెస్సర్, ల్యాండ్ లార్డ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రిమిసెస్ ఆర్ ఏజెంట్ ఆఫ్ సచ్ ఓనర్. వీళ్ళే కాకుండా ఓనర్, లెస్సర్, ల్యాండ్ లార్డే కాకుండా ఏజెంట్ ఆఫ్ ద ఓనర్, ల్యాండ్ లార్డ్, లెస్సీ వాళ్ళు ఇచ్చినా సరేను సేమ్ ఆర్ ఎనీ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్, knowing that the same or any part intended to be used. knowing అంటే తెలిసినట్లయితే, విత్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లయితే యూజ్ చేస్తున్నారని, లేదా willfully a party to use or premises thereof as brothel. intended to be used, యూజ్ చేస్తున్నారని తెలిసినా లేదా willfully a party to use such premises అలా అయినా ఎలా చేసినట్లయితే, నాలెడ్జ్ ఉంది, intended to be used చేస్తున్నారని తెలుసు, ఆర్ is willfully a party to use such premises willfully గా వాడుతున్నారని తెలిసినట్లయితే, ఇలా ప్రిమిసెస్ ని పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లయితే యూజ్ చేయడానికి shall be punishable for first offense is shall be for first conviction which may extend to up to 2 years, up to 2 years plus fine 2000.
సెకండ్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్, దీనికి సెకండ్ టైం చేస్తే రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఇనిషియల్లీ అయితే ఫస్ట్ అఫెన్స్ కి అయితే సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్, సెకండ్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కి రిగ్రెస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 5 years వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది పనిష్మెంట్. ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ సబ్సెక్షన్ 2 ఇట్ షల్ ప్రెజ్యూమ్డ్ అంటే కోర్ట్ షల్ ప్రెజ్యూమ్, ప్రిన్సెస్ ఇచ్చారు అని అంటే ప్రిన్సెస్ లో ఎవరైనా ప్రాస్టిట్యూషన్ చేస్తున్నారంటే కోర్ట్ ఎలా ప్రెజ్యూమ్ చేస్తుందంటే అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ కోర్ట్ షల్ ప్రెజ్యూమ్, రిబట్టబుల్ ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ లా అన్నమాట. కోర్ట్ ప్రెజ్యూమ్ చేస్తుంది ఓకే వీళ్ళే ఇచ్చారని, కాకపోతే ఈ ఓనర్స్ ఆ టెనెంట్స్ ఏంటంటే డిస్ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. డిస్ప్రూవ్ చేసే వరకు కోర్ట్ ప్రెజ్యూమే చేస్తుంది. ఈజ్ నోయింగ్లీ అలౌవింగ్, కోర్ట్ ఎలా ప్రెజ్యూమ్ చేస్తుంది, తెలుసుండే వాళ్ళకి నోయింగ్లీ అలౌవింగ్ ప్రిమిసెస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రిమిసెస్ యూజ్డ్ as brothel యాజ్ ద కేస్ మే బి ఆర్ నాలెడ్జ్, నోయింగ్లీ అలౌ చేశారనైనా లేకపోతే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంది అనేనా. అంటే ఇప్పుడు ఎలా డిస్ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, మాకు తెలియదు అని చెప్పాలి, ప్రూవ్ చేయాలి, మాకు నాలెడ్జ్ లేదని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బర్డెన్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ టెనెంట్స్ మీద ఉంది అన్నమాట. A report is published in newspaper. A report is published in newspaper having circular in area in which such person resides to effect that premises or part thereof has been found to be used for prostitution as a result of such search made under this act. ఏదైనా న్యూస్ పేపర్లో ఏదైనా రిపోర్ట్ పబ్లిష్ అయ్యింది అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అండ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ ఫౌండ్ డ్యూరింగ్ సర్చ్ రిఫర్డ్ టు ఇన్ క్లాస్ ఏ టు సచ్ పర్సన్, అంటే ఏమైనా అఫెన్సివ్ ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఫౌండ్ అయినట్టు ఉన్నట్టయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కోర్ట్ ఎలా ప్రెజ్యూమ్ చేస్తుందంటే వీళ్ళకి ల్యాండ్ లార్డ్ అండ్ టెనెంట్ కి ఐడియా ఉంది, అంటే పేపర్ లో పబ్లిష్ అయింది, అఫెన్సివ్ ఆర్టికల్స్ ఫౌండ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఇట్ ని బేస్ చేసుకొని కోర్ట్ ప్రెజ్యూమ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అప్పుడు వీళ్ళు దాన్ని రిబట్ చేసుకోవాలి. ల్యాండ్ లార్డ్ అండ్ టెనెంట్స్ మాకు నాలెడ్జ్ లేదు, ఇంకా నోయింగ్లీ మేమేమి అలౌ చేయలేదు ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్ అని. Subsection 3, notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, on conviction of any person referred to in class A or class B of subsection 2 of any offence under that subsection means subsection 2 in respect of any premises or any part thereof, any lease or agreement under which such premises have been leased out or held or occupied at the time of commission of such offence shall become void or inoperative with effect from date of conviction. ఒకవేళ సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ ఏ అండ్ బి ప్రకారం ఎవరైనా కన్విక్ట్ అయినట్లయితే ఆ కన్విక్ట్ అయిన నుండి ఏ ప్రిమిసెస్ అయితే వాళ్ళ లీజ్ కైనా ఏదైనా అగ్రిమెంట్ కైనా వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే షల్ బికమ్ వాయిడ్ ఆర్ ఇనాపరేటివ్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్, అంటే అవన్నీ కూడా వాయిడ్ అయిపోతాయి అనమాట, ఇంకా లీజ్ అగ్రిమెంట్ అవేమీ లేనట్టు అనమాట వన్స్ కన్విక్ట్ అయినట్లయితే. సెక్షన్ 4 పనిష్మెంట్ ఫర్ లివింగ్ ఆన్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్, అంటే వేరే పర్సన్ ని ప్రాస్టిట్యూషన్ పంపించడం ద్వారా ఆ పర్సన్ నుండి, అంటే కమర్షియల్ ప్రాస్టిట్యూషన్ చేసినట్లయితే ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు పనిషబుల్ అన్నమాట. ఎనీ పర్సన్ ఓవర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 years హూ నోయింగ్లీ లివ్స్, అంటే ఈ పర్సన్ ఎప్పుడు వీళ్ళు పనిషబుల్ అవుతారంటే 18 years కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. హూ knowingly lives wholly or part on earnings of prostitution of any person, అంటే వేరే పర్సన్ ద్వారా ప్రాస్టిట్యూషన్ చేయించడం ద్వారా వచ్చే ఎర్నింగ్స్ మీద
వీళ్ళు లైవ్లీహుడ్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో 18 years అబౌవ్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 4 shall be punishable for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1000 rupees or with both. And where such earnings relate to prostitution of child or minor. ఇక్కడ ఏంటంటే మేజర్ పర్సన్ తో ప్రాస్టిట్యూషన్ చేయడం ద్వారా సంపాదిస్తే అలాంటి వాళ్ళకి 2 years అయినా ఫైన్ అప్ టు 1000 ఆర్ బోత్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎర్నింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రాస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ ఆర్ మైనర్, చైల్డ్ అంటే బిలో 16 years, మైనర్ అంటే 16 to 18 years, వీళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళతో చేయించినట్లయితే నాట్ లెస్ దెన్ 7 years అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 10 years, 7 to 10 years మధ్యలో ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ చైల్డ్ ఆర్ మైనర్ తో ప్రాస్టిట్యూట్ చేయించి వాటి మీద ఎర్నింగ్ చేసినట్లయితే 7 to 10 years ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది. Subsection 2, where any person over the age of 18 years is proved. అంటే ఈ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళు 18 years above proved to be living with or to be habitually in a company of a prostitution, అంటే వాటితో ఎర్నింగ్స్ తో లైవ్లీహుడ్ చేస్తున్నా లేదా హ్యాబిచువల్లీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కంపెనీ ఉన్నా, ఆర్ టు హ్యావ్ ఎక్సర్సైజ్ control, direction, influence over movement of prostitution in such a manner as to show that such person is aiding, abetting, compelling her prostitution. ఇంకా ఏంటంటే కొంతమందిని ట్రాప్ చేసి అంటే మనం ఈ యాక్ట్ చదివేటప్పుడు అంతా కూడా కొన్ని మూవీస్ ని ఇమాజిన్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనకి ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ మీద చాలా మూవీస్ వచ్చాయి, దాన్ని ఇమాజిన్ చేసుకొని మనం చదివితే ఈజీగా మనకు అర్థం అవుద్ది అనమాట. మనం సిపిసి సిఆర్పిసి చదవాలి అంటే మనం కోర్టుకెళ్ళి అబ్జర్వ్ చేసి చదవాలంటే మనకి సిపిసి సిఆర్పిసి ఈజీగా అవుతుంది, ప్రొసీజర్ అర్థం అవుతుంది. మనకి ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ అర్థం కావాలంటే ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ రిలేటెడ్ మూవీస్, ఇది ఎందుకంటే మనం లైవ్ లో చూడలేం కాబట్టి మూవీస్ లో ఈజీగా చూస్తే, మూవీస్ లో చూసే మనం ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతాయి. To have exercise control, direction, influence over the movement of prostitution in such manner as to show such person is aiding. అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆమె ప్రాస్టిట్యూషన్ లో దించే వాళ్ళు కొంతమంది పర్సన్స్ ఉంటారు కదా, మీరు ఇలా మెయిన్లీ ఏంటంటే సినీ ఫీల్డ్, యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళకి మీ సమ్ ప్లెజర్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఏ పర్సన్ అయితే ట్రాప్ చేస్తారో అలాగా ఏంటి ఈవిల్ థాట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తారు పీపుల్ లో. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ యాక్ట్ లో ఏంటంటే మెన్ అండ్ ఉమెన్ కూడా, మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ బోత్ కూడా వస్తాయి కదా, ఇలాగా ఈవిల్ థాట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసి మీరు అడ్డదారిలో కూడాను బాగా మీరు హై పొజిషన్ లో వెళ్ళొచ్చు అలా అన్నమాట. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం ద్వారా అంటే ఎలాగైనా ఎయిడింగ్, అబెట్టింగ్, కంపెల్లింగ్, సమ్ టైమ్స్ కంపెల్ చేస్తారు, సమ్ టైమ్స్ ఎయిడ్ చేస్తారు, అంటే అసిస్టెన్స్ ఇస్తారు. అబెట్ చేస్తారు, ఓకే మీరు ఎలా చేస్తే మీరు చాలా ఫాస్ట్ గాను హై పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోతారు అలా అన్నమాట. అలాంటి థాట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు కూడాను. కొంతమంది కంపెల్ హర్ టు ప్రాస్టిట్యూట్, అలా ఇలా చేసే వాళ్ళని కూడాను ఏంటంటే దట్ పర్సన్ ఈజ్ లివింగ్ ఆన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ టు బి యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ టౌట్ ఆర్ పింప్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాస్టిట్యూషన్. ఎవరైనా మీడియేటర్ గా ఉండడం అనమాట. ప్రాస్టిట్యూషన్ కి మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ ఉంటాడు, ఓకే పర్టికులర్ పర్సన్ ఉన్నారు, మీకు పర్టికులర్ టైంలో అలాగా టైమ్ అండ్ డేట్ లో డెలివర్ చేస్తాము ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ని అని మీడియేషన్ గాను ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళందరినీ కూడాను ఈ 3 types ఆఫ్ పర్సన్స్ కూడా పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 4.
అంటే వీళ్ళు కూడా అంటే మీడియేటర్ కూడాను ఏం చేస్తాడంటే వాడే అమౌంట్ తీసుకొని కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఆ పర్టికులర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ పర్సన్ కి ఇస్తారు, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆ మీడియేటర్ తీసుకుంటారు అనమాట. దే ఆర్ పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 4. It shall presumed until contrary is proved, such person is knowingly living on earnings of the prostitution of another person within the meaning of subsection 1. ఇలా చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా ఏంటంటే కోర్ట్ షల్ ప్రెజ్యూమ్ దట్ దే ఆర్ నోయింగ్లీ లివింగ్ ఆన్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ద ప్రాస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్. వీళ్ళు వేరే పర్సన్ ద్వారా చేయిస్తారు, జస్ట్ వీళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు అనమాట. వీళ్ళు punishable under section 4. Section 5, procuring, inducing or taking person for sake of prostitution. Any person who procures or attempts to procure with or without consent for prostitution. ఎవరైనా పర్సన్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ పర్సన్ విత్ ఆర్ వితౌట్ కన్సెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసిన, అటెంప్ట్ టు ప్రొక్యూర్ చేసిన, ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ చేసిన, B induces a person to go from any place with intent that he may be for purpose of prostitution become inmate of or frequent a brothel. అంటే ఎవరైనా పర్సన్ ని any పర్సన్ ని అంటే ఆ పర్సన్ బ్రోతల్ హోమ్ లో ఇన్మేట్ మీన్స్ ఆ బ్రోతల్ హోమ్ లో ఉండే వాళ్ళైనా ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్ అంటే వెన్ ఎవర్ నెసరీ వాళ్ళని పిలుస్తారు అనమాట. అలా ఫ్రీక్వెంట్ ఆఫ్ బ్రోతల్ అలా ఇండ్యూస్ చేసిన, టేక్స్ ఆర్ అటెంప్ట్స్ టు టేక్ ఎ పర్సన్ ఆర్ కాజెస్ ఎ పర్సన్ టు బి టేకెన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. అంటే ఒక పర్సన్ ని తీసుకువెళ్ళిపోవడం అయినా, ఆర్ అటెంప్ట్స్ టు టేక్ or causes a person to take from one place to another place with view to his carrying on or being brought up to carry to a prostitution. One person and one person one place nundi another place ki for purpose of prostitution carry chesina, or causes or induces a person to carry on prostitution. అలా ఎనీ కాజ్ అంటే ఏదైనా కాజ్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా లేకపోతే ఇండ్యూస్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళని పర్సన్ టు క్యారీ ఆన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ని క్యారీ చేసేటట్టు, అంటే ఏదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి లేకపోతే ఏదైనా కాజ్ క్రియేట్ చేసి అలా చేసి ప్రాస్టిట్యూషన్ లో ఎవరినైనా దించినా సరే అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడాను సెక్షన్ 5 కింద పనిషబుల్ అవుతారన్నమాట. దే షల్ బి పనిషబుల్ ఆన్ కన్విక్షన్ విత్ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఎ టర్మ్ నాట్ లెస్ దెన్ 3 years అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 7 years. మీన్స్ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ 3 to 7 years మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఫైన్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 2000 rupees. And if any offense under subsection is committed against the will of any person, ఒకవేళ against the will అనుకోండి 7 to 14 years. ఒకవేళ వాళ్ళకి వెల్లింగ్ ఉండి వాళ్ళు ప్రాస్టిట్యూషన్ లో వస్తే అలా చేయించడం కూడాను అఫెన్సే, కాబట్టి వాళ్ళు 3 to 7 years. ఒకవేళ ఎగ్నెస్ట్ ద విల్ అయితే 7 to 14 years rigorous imprisonment, provided that if a person in respect of whom an offense is committed under subsection, ఒకవేళ వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఇక్కడ మేజర్ అబౌవ్ 18 years ఉంది. ఒక సబ్సెక్షన్ 1 చైల్డ్ మీన్స్ ఏజ్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ 16 years, not completed the age of 16 years unte, shall be rigorous imprisonment for a term not less than 7 years but which may extend to life. 7 to life. ఒకవేళ మైనర్ అంటే 16 to 18 years ఉన్నట్లయితే rigorous imprisonment not less than 7 years but not more than 14 years.
మేజర్ అయినట్లయితే మేజర్ యాక్ట్స్ విత్ కన్సెంట్ అయితే ఎవరినైనా వాళ్ళని అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఇండ్యూస్ చేసి ఏదో ఒకటి చేసి ఆ ప్రాస్టిట్యూషన్ చేయించేటట్టు చేసినట్లయితే 3 to 7 years. వితౌట్ ఎనీ కన్సెంట్ అగెనెస్ట్ దేర్ విల్ అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మేజర్ అయినా సరే 7 to 14 years ఉంటుంది. ఒకవేళ చైల్డ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16 years వాళ్ళ పిల్లలతోటి విత్ ఆర్ వితౌట్ కన్సెంట్, బిలో 18 years లోపు ఉన్న వాళ్ళకి కన్సెంట్ ఇచ్చినా ఇవ్వనట్టే లెక్క కాబట్టి లెస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16 years ఉంటే నాట్ లెస్ దెన్ 7 years బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు లైఫ్ వరకు ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ మైనర్ అనుకోండి 16 to 18 years మైనర్ ఉన్న పిల్లలతో ఎవరైనా ఈ ప్రాస్టిట్యూషన్ లో తెచ్చినట్లయితే చేయించినట్లయితే నాట్ లెస్ దెన్ 7 years అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 18 years పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ అఫెన్స్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ షల్ బి ట్రైబల్. ఏ ప్లేస్ లో ట్రైబల్ చేస్తారు అని అంటే ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఫ్రమ్ విచ్ సచ్ పర్సన్ ఈస్ ప్రొక్యూర్డ్, induced to go, or taken or caused to be taken, or from which such attempt to procure or take such person is made. అంటే ఎక్కడి నుండి, ఇన్ ద ప్లేస్ ఫ్రమ్, ఇన్ ద ప్లేస్ టు, ఎక్కడి నుండి తీసుకున్నారో అక్కడైనా లేకపోతే ఎక్కడ వీళ్ళని పెట్టారో అక్కడైనా, బోత్ ప్లేసెస్ లో కూడా జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ ట్రయల్ చేయాలన్నమాట. జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఎక్కడి నుండి తీసుకెళ్లారో అక్కడ, ఇన్ ద ప్లేస్ టు విచ్ సచ్ మే బి గాన్ యాజ్ అ రిజల్ట్ టు ఇండ్యూస్మెంట్, ఎక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ కూడా ఉంటుంది, ఎనీ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ లో. సెక్షన్ 10 డిటైనింగ్ ఎ పర్సన్ ఇన్ ప్రిన్సెస్ వేర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఈస్ క్యారీడ్ ఆన్. అంటే పర్సన్ మీన్స్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ పర్పస్ ని ఎవరినైనా డిటైన్ చేసిన అంటే వాళ్ళ దగ్గర నిర్బంధించారు అనుకోండి, వాళ్ళు పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 6 ప్రకారం పనిషబుల్ అవుతారు అనమాట. ఎనీ పర్సన్ హూ డిటైన్స్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ వెదర్ విత్ ఆర్ వితౌట్ కన్సెంట్, వాళ్ళ కన్సెంట్ ఉన్నా లేకున్నా సరే వాళ్ళని డిటైన్ చేస్తే ఇన్ ఏ బ్రోతల్, ఇన్ ఎనీ బ్రోతల్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ బ్రోతల్ or in or upon any premises with intent that such person may have sexual course. In or upon any premises with intent, ఏదైనా premises లోన ఉంచారనుకోండి, with intent such person may have sexual intercourse with person who is not spouse of such person. సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఇంకో పర్సన్ తో చేయడానికి అండ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ స్పౌస్ ఆఫ్ సచ్ పర్సన్ ఉంచినట్లయితే, అలా డిటైన్ చేసినట్లయితే ఎవరైనా ఓ పర్సన్ ని షల్ బి పనిషబుల్ ఆన్ కన్విక్షన్. కన్విక్షన్ ఇచ్చినట్లయితే నాట్ లెస్ దెన్ 7 years అండ్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు లైఫ్ or for a term which may extend to 10 years. లైఫ్ అయినా లేకపోతే నాట్ లెస్ దెన్ 7 years ఉంటుంది, లైఫ్ అయినా లేకపోతే which may extend to 10 years and also liable to fine, provided that the court may for adequate and special reasons mentioned in the judgment. ఒకవేళ కోర్ట్ adequate and special reasons చెప్పినట్లయితే సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ లెస్ దెన్ 7 years. కోర్ట్ ఒకవేళ రీజన్స్ ఇచ్చినట్లయితే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మినిమం 7 years ఉండాలని చెప్పారు కాబట్టి కోర్ట్ అడెక్యూట్ అండ్ స్పెషల్ రీజన్స్ ఇవ్వడం వల్ల లెస్ దెన్ 7 years కూడా ఇవ్వచ్చు. వేర్ ఎనీ పర్సన్ ఈస్ ఫౌండ్ విత్ ఎ చైల్డ్ ఇన్ బ్రోతల్ హోమ్, చైల్డ్ మీన్స్ not completed the age of 16 years, shall presume unless the contrary is put committed an offense under అంటే ఏంటి subsection 1 అంటే ఏంటి section 4 notwithstanding any law to contrary no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against such woman or girl at instance of such person by whom she has been detained for recovery of jewelry, wearing apparels
or other property alleged to have been let or supplied to or such woman or girl are to have been pledged by such woman or girl or for recovery of any money alleged to have been payable by such girl or woman. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా జ్యువెలరీ వేరింగ్ అపారల్ ఆర్ ప్రాపర్టీ ఏదైనా a woman or girl pledged by such woman or girl అంటే తాకట్టు ఏదైనా పెట్టారు ఆర్ ఫర్ రికవర్ ఆఫ్ ఎనీ మనీ ఎలీస్ టు బి పేయబుల్ ఏదైనా అమౌంట్ పే చేయాలి అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు కస్టడీలో పెట్టుకుంటారు ఏమైనా డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళు కస్టడీలో పెట్టుకుంటారు అనమాట. ఇలా చేశారు కాబట్టి మీ మీద లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు అనమాట. అలా వీళ్ళు పారిపోయినా సరే అంటే వీళ్ళు ప్లెడ్జ్ చేసి వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ ని తీసుకున్నా వీళ్ళు ఇలా ప్లెడ్జ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నా సరే వీళ్ళ మీద ఎటువంటి లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎనీ సూట్ అయినా ఎనీ ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్ అదర్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏవి కూడాను ఇలా డీటైన్ చేసే వాళ్ళ మీద ఉండవు అన్నమాట. ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇన్ ఆర్ ఇన్ విసినిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే పబ్లిక్ ప్లేసెస్ సరౌండింగ్స్ లో ఎక్కడ కూడా ప్రాస్టిట్యూషన్ చేసినట్లయితే అంటే జనరల్లీ ఉమెన్ ని ఎప్పుడు కూడా ప్రాస్టిట్యూట్ చేయరు, ఉమెన్ ఎప్పుడు కూడా పనిష్ చేయరు ఎక్సెప్ట్ సెక్షన్ 7 ప్రకారం. అంటే సెక్షన్ 7 ప్రకారం ఉమెన్ అయినా సరే పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఇలా చేయకూడదు అనమాట. ఎనీ పర్సన్ హూ క్యారీస్ ఆన్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అండ్ ద పర్సన్ విత్ హూమ్ సచ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఈస్ క్యారీడ్ ఆన్ ఇన్ ఎనీ ప్రిమిసెస్ which are within the area or areas notified under subsection 3. అంటే ఎవరైనా అలా ప్రాస్టిట్యూట్స్ చేయించే వాళ్ళేనా ఏదైనా పబ్లిక్ నోటిఫైడ్ ఇన్ సబ్సెక్షన్ 3. ఇక్కడ సబ్సెక్షన్ 3 లో ఏం చెప్తున్నారంటే ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే హ్యావింగ్ రిగార్డ్ టు కైండ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ frequenting any area or areas in the state, the nature, the destiny of population therein and other relevant considerations by notification in official gazette direct the prostitution shall not be carried in such area or areas as may be specified in the notification. Notification లో specified areas లోన అక్కడ ప్రాస్టిట్యూషన్ షెల్ నాట్ బి క్యారీడ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో వీళ్ళు చేయకూడదు అన్నమాట. బి which are within the distance of 200 meters of any public religious worship అంటే చర్చ్ మసీద్ ఆర్ టెంపుల్ ఇలాంటి ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఉండే దానికి విత్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 200 meters లోన ప్రాస్టిట్యూషన్ చేయకూడదు. అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి 200 meters, హోటల్, హాస్పిటల్స్, నర్సింగ్ హోమ్స్ అండ్ such other public places of any kind as may be notified in this behalf by the commissioner of police or magistrate in the manner prescribed. అంటే ఏంటి రిలీజియస్ వర్షిప్ దగ్గర, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, హాస్పిటల్స్, హోటల్స్, నర్సింగ్ హోమ్స్ వీటికి విత్ ఇన్ 200 meters డిస్టెన్స్ లో ఎక్కడ కూడాను చుట్టూ సరౌండింగ్ 200 meters రేడియస్ లో చేయకూడదు ప్రాస్టిట్యూషన్. సచ్ అదర్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఇంకా అదర్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ యాజ్ నోటిఫైడ్ బై ద కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆర్ మెజిస్ట్రేట్ ఏమైనా నోటిఫై చేస్తే ఆ ఏరియాస్ లో కూడాను ప్రాస్టిట్యూషన్ అనేది చేయకూడదు. ఇఫ్ ఎవరైనా అలా చేసినట్లయితే ఆర్ పనిషబుల్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 3 months వరకు, మాక్సిమం పనిష్మెంట్ 3 months వరకు ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. Subsection 1A, where an offence committed under subsection 1 is in respect of child or minor, the person committing an offence shall be punishable for a term which
అదే డిస్క్రిప్షన్ నాట్ లెజర్ అంటే ఇక్కడ 1 లో ఏంటంటే మేజర్ తోటి ఈ ప్రాసిక్యూషన్ చేస్తే అలా అప్ టు 3 months వరకు ఉంటుంది. ఒకవేళ where an offense committed under subsection 1 in respect of ఒకవేళ మైనర్ ఆర్ చైల్డ్ తో చేయించినట్లయితే ద పర్సన్ కమిటింగ్ అఫెన్స్ ఏ పర్సన్ అయితే అఫెన్స్ కమిట్ చేస్తారో షెల్ బి పనిషబుల్ not less than 7 years but which may extend to life or 10 years plus fine shall be imposed provided that special or adequate reasons toti not less than 7 years kuda ivvachu magistrate judgment lo mention cheyali. Subsection 2 any person who being a keeper of any public place knowingly ఎవరైనా పర్సన్ కీపర్ ఆఫ్ ఆ పబ్లిక్ ప్లేస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు నోయింగ్లీ పర్మిట్స్ ప్రాసిక్యూషన్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ టు రిసార్ట్ ఆర్ టు రిమైన్ ఇన్ సచ్ ప్లేస్ అంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ ప్లేస్ కీపర్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి ఏమైనా హోటల్లో అలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. హోటల్లో చేయకూడదు కదా, హోటల్ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న 200 meters హోటల్ ఆర్ హాస్పిటల్ నర్సింగ్ హోమ్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఇలాంటి వీటిలో చేయకూడదు. ఒకవేళ అలాంటివి ఎవరైనా బీయింగ్ ద కీపర్ ఎవరైతే వాళ్ళ కస్టడీలో ఉంటుందో వాళ్ళు నోయింగ్లీ పర్మిట్స్ వాళ్ళే పర్మిట్ చేస్తారు ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ దట్ యాక్టివిటీస్ బీయింగ్ ఏ టెనెంట్ లెస్సీ ఆర్ ఆక్యుపైయర్ ఆర్ పర్సన్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ ప్రిమిసెస్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1 నోయింగ్లీ పర్మిట్స్ ఇక్కడ టెనెంట్ అయినా విత్ ఇన్ దట్ ఏదైనా టెంపుల్ ఉందనుకోండి విత్ ఇన్ 200 meters రేడియస్ లో చేయకూడదు. ఎవరైనా టెనెంట్ అయినా లెస్సీ ఆర్ ఆక్యుపైయర్ ఆర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద ప్రిమిసెస్ ఎవరైనా నోయింగ్లీ పర్మిట్ చేసినట్లయితే యూస్ ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ దే ఆర్ పనిషబుల్ అండర్ దిస్ సెక్షన్. బీయింగ్ ద ఓనర్ ఆర్ లెస్సర్ లెస్సీ ఆర్ ప్రిమిసెస్ ఆర్ ఏజెంట్ ఆర్ ఓనర్స్ ఏజెంట్ లెస్సీస్ ఏజెంట్ ఓనర్స్ ఏజెంట్ లెస్సర్ ఏజెంట్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఏజెంట్ అయినా సరే విల్ఫుల్ గానే ఇచ్చినట్లయితే దెన్ దే విల్ బి పనిష్డ్ ఫర్ ఫస్ట్ కన్విక్షన్ దే విల్ బి విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 3 months ఆర్ ఫైన్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 200 rupees ఆర్ విత్ బోత్. In the event of second or subsequent చేసినట్లయితే may extend to 6 months and fine which may extend to 200 rupees. And if public place or premises happen to be hotel license for carrying of the business of hotel subsection 2 any person who keeps any public place ఎవరైనా పబ్లిక్ ప్లేస్ వాళ్ళ కస్టడీలో ఉందనుకోండి knowingly permits for the trade or remain in such place ఆ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ప్రాస్టిట్యూషన్ కి అలౌ చేసిన ఎవరి కస్టడీలో ఉంది వాళ్ళు లేకపోతే టెనెంట్ లెస్సీ లెస్సార్ వాళ్ళైనా సరే అంటే ఏంటి విత్ ఇన్ 200 meters రేడియస్ లో ఎలా చేయరు కదా ప్రాస్టిట్యూషన్ వీళ్ళ టెనెంట్స్ లెస్సీ ఆర్ ఆక్యుపైర్ ఎవరైనా నోయింగ్లీ పర్మిట్ చేసిన ఆర్ ఓనర్ ఆర్ లెస్సర్ ఆర్ ల్యాండ్ లార్డ్ పర్మిట్ చేసిన ఆర్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ద లెస్సర్ ఓనర్ ఆర్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఆర్ లెట్స్ ద సేమ్ అయినా సరేను అలౌ చేస్తే నో విత్ knowledge may be used or willfully part to such use. willful గానే ఇచ్చిన విత్ నాలెడ్జ్ తో ఇచ్చిన ఫస్ట్ కన్విక్షన్ కి వాళ్ళు 3 months ఉంటుంది పనిష్మెంట్ ఆర్ ఫైన్ అప్ టు 200 ఆర్ బోత్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇన్ సెకండ్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కన్విక్షన్ అయినట్లయితే టు maximum which may extend to 6 months, fine which may extend to 200 rupees. అండ్ బోత్ ఆల్సో ఉంటాయి అన్నమాట. సెకండ్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కి ఫైన్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ ద పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఆర్ ప్రిమిసెస్ హ్యాపెన్ టు బి హోటల్ అనుకోండి
అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే పబ్లిక్ హోటల్స్ లో ఈ ప్రాస్టిట్యూషన్ కి యాక్సెప్టెన్స్ ఇచ్చినట్లయితే చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే ద లైసెన్స్ ఫర్ క్యారింగ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద హోటల్ under any law for time being enforced shall be liable to be suspended not less than 3 months but which may extend to 1 year. హోటల్లో ఇలా ప్రిమిసెస్ ని అలౌ చేస్తే నాట్ లెస్ దెన్ 3 months బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 1 year వరకు 3 months to 1 year వరకు లైసెన్స్ ని సస్పెండ్ చేస్తారు. ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇఫ్ ఎన్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ అండర్ దిస్ సబ్సెక్షన్ చైల్డ్ ఆర్ మైనర్ అయినట్లయితే లైసెన్స్ షల్ బి క్యాన్సిల్డ్. మేజర్ అయితే మేజర్ పర్సన్స్ కి ప్రాసిక్యూషన్ కి ఇచ్చినట్లయితే నాట్ లెస్ దెన్ 3 months బట్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 1 year వరకు సస్పెండ్ చేస్తారు. అదే మైనర్ ఆర్ చైల్డ్ కోసమని ఇచ్చినట్లయితే ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్ లైసెన్స్ విల్ బి క్యాన్సిల్, ఫుల్ గా లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు అనమాట. Subsection 3, state government may, with regard to nature and density of population therein and other relevant consideration based cheskoni, direct that prostitution shall not be carried in such area as specified in the notification. Notification lo specify chesina area lo ekadaithe nature and density of population alaga అండ్ అదర్ రెలవెంట్ కన్సిడరేషన్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని ఏరియాస్ ని నోటిఫై చేస్తుంది. ఆ ఏరియాస్ లో ఎవరు కూడా ప్రాస్టిట్యూషన్ చేయకూడదు అనమాట. ఒకవేళ వాళ్ళు చేస్తే పనిషబుల్ అవుతారు. వేర్ నోటిఫికేషన్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 3 ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏరియా ఆర్ ఏరియాస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ షల్ డిఫైన్ ద లిమిట్స్. ఎంత లిమిట్ ఉంటాయో ఆ లిమిట్స్ అన్ని చెప్తాయి విత్ రీజనబుల్ సర్టెనిటీ. నో సచ్ నోటిఫికేషన్ షల్ బి ఇష్యూడ్ to have effect from date earlier than expiry of the period of 90 days after the date of అంటే ఏదైనా ఒక నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ డేట్ ఎప్పటి నుండి ఎఫెక్ట్ లోకి వస్తుంది అంటే 90 days ఆఫ్టర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన 90 days తర్వాత నుండి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాకి వెళ్ళకూడదు అనమాట. అంటే అందరికీ తెలియాలి కాబట్టి. ఆ తర్వాత కూడాను ఆ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత 90 days తర్వాత ఎవరైనాను అలా ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో అఫెన్స్ చేస్తే దే ఆర్ పనిషబుల్. సెడ్యూసింగ్ ఆర్ సొలిసిటింగ్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ అంటే ఎవరినైనా సెడ్యూసింగ్ అండ్ సొలిసిటింగ్ అంటే ప్రలోభ పెట్టడమైనా లేకపోతే అడగటం అన్నమాట. ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ whoever in any public place or within sight of and in such manner as to seen or heard from any public place whether from with any building or house or not. అంటే where any public place or within sight of ఏదైనా పబ్లిక్ ప్లేస్ లోనే విత్ ఇన్ సైట్ ఎవరికైనా కనిపించేటట్టు అండ్ ఇన్ సచ్ మేనర్ సీన్ ఆర్ హెర్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ పబ్లిక్ ప్లేస్ ఎవరైనా పబ్లిక్ ప్లేస్ నుండి వీళ్ళని చూడగలిగేటట్టు ఉండడం అనమాట. అంటే ఏదైనా బిల్డింగ్ నుండి హౌస్ నుండి ఆర్ నాట్ బై వర్డ్స్ అంటే ఎలా వీళ్ళనంటే ఇండ్యూస్ సెడ్యూసింగ్ ఆర్ సొలిసిటింగ్ ఎలా చేస్తారు అంటే బై వర్డ్స్ గెస్చర్స్ విల్ఫుల్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే బాడీని ఎక్స్పోజ్ చేయడం ద్వారా వెదర్ బై సిట్టింగ్ ఇన్ విండో ఆర్ ఇన్ బాల్కనీ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ ఆర్ హౌస్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ వే అంటే ఏమైనా వర్డ్స్ తోనైనా ఎనీ గెస్చర్ అన్నా విల్ఫుల్ ఎక్స్పోజర్ బాడీని ఎక్స్పోజ్ చేయడం ద్వారా విండోలో నుండైనా బాల్కనీ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ హౌస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ వే ఆర్ అదర్వైజ్ టెంప్ట్ ఆర్ ఎండేవర్ టు టెంప్ట్ అంటే ఏంటి చూసేవాళ్ళని టెంప్ట్ చేయడం ద్వారా ఎండేవర్ టు టెంప్ట్ ఆర్ అటెంప్ట్ ఆర్ ఎండేవర్ టు attract or
టెంప్ట్ చేయడమేనా, అట్రాక్ట్ చేయడమేనా? ఎండెవర్ టు అట్రాక్ట్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్. ప్రాస్టిట్యూషన్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కి వెళ్ళి వర్స్ గెస్చర్, విల్ఫుల్ ఎక్స్పోజర్ ఆర్ ఎనీ అదర్వైజ్ టెంప్ట్ ఆర్ అటెంప్ట్ టు టెంప్ట్ ఆర్ అట్రాక్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తారంటే ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్. Solicit or molest any person or toileters or acts in such manner as to cause obstruct or annoyance of persons residing nearby or passing by such public place. అంటే నియర్ బై లో ఉండే వాళ్ళైనా, ఆ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళైనా, ఆర్ టు అఫెండ్ అగెన్స్ట్ పబ్లిక్ డీసెన్సీ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్. ఇలా చేయటం కూడా, ఈ 2 థింగ్స్ చేస్తే దే షల్ బి పనిషబుల్ for first conviction for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both. First time చేస్తే వాళ్ళు 6 months వరకు, ఫైన్ అప్ టు 500 ఆర్ బోత్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ చేసినట్లయితే దే షల్ బి పనిషబుల్ which may extend to up to 1 year వరకు ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో ఫైన్ అప్ టు 500 వరకు ఉంటుంది. Provided where an offence under this act committed by a man, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than 7 days, but which may extend to 3 months. Under this act, in the section committed by provided that where an offence under this section is committed by a man, ఒకవేళ మ్యాన్ ఇలాగా సెడ్యూస్ ఆర్ సాలిసిట్ చేసినట్లయితే you shall be punishable for a term not less than 7 days, but which may extend to 3 months punishable అవుతారు. Seduction of person in custody. Any person who having in custody, any person having the custody or charge or care of or a position of authority over any person causes or Section 9, seduction of person in custody. అంటే ఏదైనా పర్సన్ వాళ్ళ కస్టడీలో, సెడక్షన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇన్ కస్టడీ, ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్ కస్టడీ ఆర్ చార్జ్ ఆర్ కేర్ ఆఫ్ ఆర్ పొజిషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఓవర్ ఎనీ పర్సన్. Here any person means male or female, causes or aids or abets seduction for prostitution of that person. అంటే ఎవరైనా, అంటే జనరలీ చిల్డ్రన్ అయినా, మేల్ అయినా, సారీ చిల్డ్రన్ ఆర్ మేజర్ ఎవరైనా సరేను, ఎవరైనా పర్సన్ కస్టడీలోనే వాళ్ళ చార్జ్లోనైనా, వాళ్ళ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ హోమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళ దగ్గరైనా, ఆర్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అథారిటీ ఓవర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటప్పుడు వాళ్ళని కాజెస్ ఆర్ ఎయిడ్స్ ఆర్ అబెట్స్ ఫర్ సెడక్షన్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్, వాళ్ళకి వీళ్ళని ఇలాగా causes or aids or abets seduction for prostitution. వాళ్ళ కస్టడీలో ఉన్న వాళ్ళని ఎవరినైనా ఇలాగా ప్రాస్టిట్యూషన్ చేయడం కోసం వాళ్ళని ఏదైనా కాజెస్ క్రియేట్ చేసినా, లేకపోతే ఎయిడ్ చేసినా, అబెట్ చేసినా, దే షల్ బి పనిషబుల్
for a term not less than 7 years but which may extend to life, or for a term which may extend to 10 years and fine. కస్టడీలో ఉండేటప్పుడు అయితే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళు కేర్ తీసుకోవాలి, కానీ తీసుకోకుండా ఇలా ప్రాస్టిట్యూషన్ లో దించేటట్టు అయితే వాళ్ళు నాట్ లెస్ దెన్ 7 years but which may extend to life or up to 10 years plus fine. Provided that court may, with discretion of the court, for adequate and special reasons mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment less than 7 years. ఒకవేళ కోర్ట్ సాటిస్ఫై అయినట్లయితే లెస్ దెన్ 7 years కూడా ఇవ్వచ్చు. Section 10A, detention in corrective homes. Where a female offender is found guilty of offense under section 7 or 8, అంటే సెక్షన్ 7 or 8 ప్రకారం ఎవరైనా ఫిమేల్ అఫెండర్ పనిషబుల్ అయినట్లయితే వాళ్ళని కరెక్టివ్ హోమ్స్ లో పెడతారు. ద క్యారెక్టర్, స్టేట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ కండిషన్ ఆఫ్ అఫెండర్ అండ్ other circumstances of the case are such that it is expedient that she should be subjected to detain for such term and such instruction and discipline as conducive to her correction. ఎవరైనా క్యారెక్టర్ అంటే ఇక్కడ జనరల్ గా కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఫిమేల్ పర్సన్స్ నే పెడతారనమాట. వీళ్ళకి ఇంప్రిజన్మెంట్ ఎవరు జస్ట్ కరెక్షన్ చేసి మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తారు. వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అయినా బాగోపోయినా లేకపోతే వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ ఏమైనా బాగోపోయినా అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పెట్టడం జరుగుతుంది. It shall be lawful for the court to pass in lieu of sentence. అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే సెక్షన్ 7 and 8 ప్రకారం ఎవరైనా ఫిమేల్ పర్సన్ ని ఫౌండ్ గిల్టీ అయినట్లయితే వాళ్ళకి సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇచ్చే బదులుగా ఏంటంటే ఆర్డర్ ఫర్ డిటెన్షన్ ఇన్ కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లోకి పంపిస్తారనమాట వీళ్ళని. And shall not be less than 2 years and not more than 5 years as the court thinks fit. ఈ కరెక్టివ్ హోమ్స్ లోన 3 to 5 years మధ్యలో వీళ్ళని ఉంచుతారనమాట. అంటే జైల్లో పెట్టకుండాను వీళ్ళని కరెక్టివ్ హోమ్ లో కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో పెట్టి వీళ్ళని కరెక్షన్ చేస్తారనమాట వీళ్ళ బిహేవియర్ ని. ప్రొవైడెడ్ దట్ బిఫోర్ పాసింగ్ సచ్ అన్ ఆర్డర్, కోర్ట్ షల్ గివ్ an opportunity of offender to be heard and shall also consider any representation which the offender may make to the court as to suitability of the case for treatment of such an institution. అంటే ఏంటంటే బిఫోర్ పాసింగ్ అన్ ఆర్డర్, జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే కంటే ముందే ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ ఇస్తారు, మీరు ఎందుకు ఇందులోకి ప్రాస్టిట్యూషన్ చేస్తున్నారు అనేది. ఇంకా ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి వాళ్ళు చెప్పేది వింటారనమాట. తర్వాత కోర్ట్ సూటబిలిటీ ఆఫ్ ద కేస్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద సచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అంటే వన్స్ ప్రాస్టిట్యూషన్ లో వెళ్తే వాళ్ళ మైండ్ అంతా కూడా చాలా డిస్టర్బ్, మళ్ళీ జనరల్ పబ్లిక్ లో కలవాలంటే వాళ్ళకి సోషల్ స్టిగ్మా ఉంటుంది కాబట్టి ఎనీ కరెక్షనల్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి. వాళ్ళని ఇంకా మీరు ఇందులో ఉండటం వల్ల మంచిది కాదు ఇలాంటివన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి వీళ్ళని 2 to 5 years మధ్యన ఇక్కడ ఉంచడం జరుగుతుంది. And also report the probation officer appoint under Probation of Offenders Act. వీళ్ళు ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్స్ సూపర్విజన్ లో ఉంటారనమాట. కోర్ట్ షల్ రికార్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ద క్యారెక్టర్, the state of health and mental condition of offender and other circumstances of the case are such that offender is likely to benefit of such instructions and discipline.
ఇంకా ఏంటంటే వీటి వలన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డిసిప్లిన్ వల్ల బెనిఫిట్ అవుతుంది అని కోర్షల్ రికార్డ్ అన్నమాట, రికార్డ్ చేసుకుంటారు. Subject to subsection 3, the provisions of CRPC relating to Appeal, Reference, Revision and Limitation Act. The period within which appeal shall be filed shall apply in relation to order of detention under subsection 1 if the order had been sentenced for the same period as period for which detention is ordered. ఒకవేళ సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం ఎవరైనా ఆర్డర్ అపీల్ కి వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. అపీల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే సిఆర్పిసి ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయి. Subsection 3, to such rules as may be made in this behalf, the state government or authority authorized in this behalf may at any time after expiry of 6 months from the date of such order for detention in corrective measures, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మినిమం 2 years maximum 5 years వరకు కరెక్టివ్ మెజర్స్ లో ఉంచాలి అని చెప్పారు. కానీ at any time ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ 6 months అయిపోయిన తర్వాత నుండి డేట్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ ఇన్ కరెక్టివ్ హోమ్, if it is satisfied, there is reasonable probability that the offender will lead useful and industrious life. ఒకవేళ కోర్ట్ ఫీల్ అయినట్లయితే రీజనబుల్ ప్రాబిలిటీ ఉంది, యూస్ఫుల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ లైఫ్ అన్నట్లయితే డిశ్చార్జ్ హెర్ ఫ్రమ్ సచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విత్ ఆర్ వితౌట్ కండిషన్స్. అప్పుడు కోర్ట్ సాటిస్ఫై అయినట్లయితే డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది అనమాట. విత్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్ మే కన్సిడర్ ఫిట్ అండ్ గ్రాంట్ హెర్ రిటర్న్ లైసెన్స్ ఇన్ సచ్ ఫార్మ్ యాజ్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్. విత్ ఆర్ వితౌట్ కండిషన్స్ తోటి డిశ్చార్జ్ చేస్తారనమాట కరెక్ట్ హోమ్ నుంచి. కండిషన్స్ ఆన్ విచ్ అఫెండర్ ఈస్ డిశ్చార్జ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 3 may include requirements relating to residence of the offender and supervision over the offender's activities and movements. అప్పుడు ఎవరైనా అలా రిలీజ్ చేస్తారు కదా, మళ్ళీ వీళ్ళు ఒకవేళ ఈ ప్రాసిక్యూషన్ ఏమైతే చేస్తున్నారో ఏంటని వాళ్ళ మీద సూపర్విజన్ అనేది ఉంచుతారు అనమాట. Section 11, notification of address of previously convicted offenders. When any person notification, section 11, notification of address of previous convicted offenders. అంటే ప్రీవియస్ గా ఎవరైనా కన్విక్ట్ అయినట్లయితే వాళ్ళ అడ్రస్లన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. when any person have been convicted by court in India, ఇండియన్ కోర్ట్స్ లో ఏమైనా అఫెన్సెస్ పనిషబుల్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ అంటే ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ ఆర్ పనిషబుల్ అండర్ 363, 365, 366, 366A, 366B, 367, 368, 370, 370 అంటే ఆల్ అంటే సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ అండ్ ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో పనిషబుల్ అయిన ఆర్ అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్ ప్రకారం
అంటే ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం అయినా సరేను అన్నట్లయితే విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఎ టర్మ్ 2 years or more 2 years or more ఏదైనా పనిష్మెంట్ అంటే ఈ యాక్ట్ ప్రకారమైనా ఐపీసీ ప్రకారమైనా రిలేటింగ్ టు ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ సంబంధించినవి పనిషబుల్ అయితే వాళ్ళవి ప్రీవియస్ కన్విక్షన్ అయ్యే వాళ్ళందరివి కూడా నోటిఫికేషన్ లో పెట్టాలి అన్నమాట. బై కోర్ట్ ఆర్ ట్రిబ్యునల్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ ఆఫ్ ఎన్ అఫెన్స్ విచ్ వుడ్ ఇఫ్ కమిటెడ్ ఇన్ ఇండియా. ఒకవేళ మన ఇండియాలో అయితే ఏ ప్రకారం అదర్ కంట్రీ ఇఫ్ కమిటెడ్ ఇన్ ఇండియా అదర్ కంట్రీలోనైనా కన్విక్ట్ అయినట్లయితే ఇండియాలో కమిట్ అయ్యారు పనిషబుల్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ పనిషబుల్ ఫర్ ఎ టర్మ్ లైక్ అంటే 2 years అంటే ఇండియాలో పనిషబుల్ అయినా ఫారిన్ కంట్రీస్ లో పనిషబుల్ అయినా ఇఫ్ కమిటెడ్ ఇన్ ఇండియాలో కమిట్ చేశారు కానీ దే ఆర్ పనిషబుల్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీలో అయినా సరే 2 years ఆర్ మోర్ అయినట్లయితే నోటిఫికేషన్ లో వాళ్ళందరూ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడాను ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట. నోటిఫికేషన్ లో అడ్రస్లు అన్ని ఇవ్వాలి. ఈస్ విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years after release from prison again convicted of any offense punishable under this act or any of those sections mentioned for a term 2 years or upwards by the court, such court may, if it think fit at any time passing a sentence of such person, shall also order that his residence and any change of or absence from such residence after release be notified according to the rules under section 23 for a period not exceeding 5 years from the date of expiry of the within a period of 5 years after the rule. అంటే వన్స్ కన్విక్ట్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 5 years ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అగైన్ విత్ ఇన్ 5 years లోపే మళ్ళీను పనిష్మెంట్ అగైన్ కన్విక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి విత్ ఇన్ 5 years రిలీజ్ అయినండి విత్ ఇన్ 5 years లోపే మళ్ళీ కన్విక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి ఫర్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ 2 years ఆర్ అప్వర్డ్స్ అయినట్లయితే వాళ్ళందరివి కూడాను ఏంటంటే అడ్రస్లు అన్నీ కూడా ఒకవేళ చేంజ్ అయినా ఎక్కడుంటే వాళ్ళ రెసిడెన్స్ అడ్రస్ అంతా కూడాను నోటిఫికేషన్ లో పెట్టాలి. If such conviction is set aside on appeal or otherwise, such order shall become void. ఒకవేళ అపీల్ లోనా ఆర్ అదర్వైజ్ మీన్స్ రివిజన్ లోనైనాను సెట్ అసైడ్ చేశారు అనుకోండి such order will be void అవుతుంది అన్నమాట. An order under this section may also be made by appellate court or high court when exercising its power of revision. Appellate court అయినా ఈ ఆర్డర్ని పాస్ చేయొచ్చు ఆర్ హైకోర్ట్ అయినా హైకోర్ట్ ఎప్పుడంటే రివిజనల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉన్నప్పుడు పవర్స్ ఆఫ్ రివిజన్ చేసేటప్పుడైనా సరే ఈ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయమని ఆర్డర్ పాస్ చేస్తుంది అన్నమాట. Any person charged with breach of any rule under subsection 1 may be tried by magistrate of competent jurisdiction in the district in which such place is notified as his residence is situated. ఎవరైనా బ్రీచ్ చేసినట్లయితే ఈ రూల్స్ ని కాంపిటెంట్ షల్ బి ట్రైడ్ బై కాంపిటెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ హ్యాస్ అంటే వీడు ఎక్కడైతే ఏ ప్లేస్ లో ఉంటాడో వాళ్ళు ట్రై చేస్తారనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఏరియా జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్. సెక్షన్ 13 స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండ్ అడ్వైజరీ బాడీ దే షల్ బి ఫర్ ఈచ్ ఏరియా టు బి స్పెసిఫైడ్ బై ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్ దిస్ బిహాఫ్. స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట
a special police officer appointed by or on behalf of the government for dealing with offences under this act in that area. A particular area lo special police officers అంటే ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది, వీళ్ళని స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అంటారు అనమాట. వీళ్ళే ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్ని కూడా చేస్తారు. స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ షెల్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్. ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ కంటే అబౌవ్ ర్యాంక్ ఉండాలన్నమాట. షెల్ నాట్ బిలో అంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ అబౌవ్ ర్యాంక్ వాళ్ళే స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉంటారు. ద డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ మే ఇఫ్ హీ కన్సిడర్స్ ఇట్ నెసరీ ఆర్ ఎక్స్పీడియస్. The district magistrate may, if considers it's necessary or expedient so to do, confer upon any retired police or military officer all or any of the powers conferred by or under this act on a special police officer with respect to particular cases or class of cases or cases generally, provided that no such power shall be conferred. అంటే స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండాలి. డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ ఏంటంటే రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ రిటైర్డ్ మిలిటరీ ఆఫీసర్ ని అపాయింట్ చేస్తారు. పర్టికులర్ కేసెస్ అయినా క్లాసెస్ ఆఫ్ కేసెస్ అయినా జనరల్లీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే పోస్ట్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉండాలి. రిటైర్డ్ మిలిటరీ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటంటే హోల్డింగ్ ఏ పోస్ట్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్. ర్యాంక్ తో రిటైర్ అయ్యే వాళ్ళని స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా అపాయింట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎఫెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ రిలేటింగ్ టు అఫెన్సెస్ అండర్ దిస్ యాక్ట్, స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏరియా షల్ అసిస్ట్. అంటే ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ అవ్వాలంటే వన్ పర్సన్ తోనే అవ్వదు కాబట్టి సబార్డినేట్ నెంబర్ ఆఫ్ సబార్డినేట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ వేర్ ఎవర్ ప్రాక్టికబుల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే థింక్ ఫిట్ ఫైండ్. అంటే ఎఫెక్టివ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ హిస్ ఫంక్షన్ కి టు అసిస్ట్ సచ్ నెంబర్ ఆఫ్ సబార్డినేట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంక్లూడింగ్ స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా. స్టేట్ గవర్నమెంట్ మే అసోసియేట్ విత్ స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ a non-official advisory body consisting of not more than 5 leading social welfare workers. అంటే అడ్వైజరీ బోర్డ్ లోనేంటంటే 5 సోషల్ వర్కర్స్ ఉంటారు. వీళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ ఉమెన్ కూడా ఉంటారు. ఈ స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళతో నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద అడ్వైజరీ బాడీతో అసోసియేట్ అవ్వకూడదు అనమాట. వాళ్ళకి వీళ్ళకి సంబంధం ఉండదు. టు అడ్వైజ్ హిమ్ ఆన్ క్వశ్చన్ ఆన్ జనరల్ ఇంపార్టెన్స్ రిగార్డింగ్ వర్క్. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఇక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ట్రాఫికింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని అపాయింట్ చేస్తుంది అనమాట. యాజ్ నెంబర్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ నెసెసిటీ బట్టి. సెక్షువల్ exploitation of persons and committing in more than one state. Central government for purpose of investigation of any offence under this act or under any other law for time being in force, dealing with sexual exploitation of persons and committing in more than one state లో సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ అవుతున్నట్టయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్రాఫికింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ని అపాయింట్ చేస్తుంది ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ దోస్ అఫెన్సెస్. Section 14, offences to be cognizable. Notwithstanding anything contained in CRPC, any offence punishable under this act shall be deemed to be cognizable offence within the meaning of that code. అంటే ఈ యాక్ట్ లో ఎనీ అఫెన్స్ అయినా సరేను shall be deemed to be cognizable offence under CRPC, provided that notwithstanding anything contained in code means
Criminal Procedure Code, arrest without warrant may be made only by special police officer or under his direction or guidance are subject to prior approval. అంటే స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మాత్రమే అరెస్ట్ వితౌట్ వారెంట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. When a special police officer requires any officer subordinate to him to arrest without warrant otherwise than in presence any person for an offense, he shall give subordinate in writing. ఒకవేళ స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆబ్సెన్స్ లో ఎవరైనా వీళ్ళు సబార్డినేట్ ఆఫీసర్స్ అరెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆర్డర్ ఇన్ రైటింగ్ లో ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. పర్సన్ అరెస్టెడ్ అండ్ అఫెన్స్ ఫర్ విచ్ అరెస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ మేడ్ అండ్ లేటర్ ఆఫీసర్ బీయింగ్ అరెస్టెడ్ షల్ inform the substance of the order and on being required such person show him the order. Any police officer not below the rank of sub-inspector, specially authorized by the special police officer. Any police officer not below the rank of sub-inspector specially authorized by the any police officer not below the rank of sub-inspector specially authorized by the special police officer if he has reason to believe on account of delay. అంటే ఎవరైనా పోలీస్ ఆఫీసర్ నాట్ బిలో ద ర్యాంక్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నాట్ స్పెషల్లీ ఆథరైజ్డ్ బై ద పోలీస్ ఆఫీసర్, ఆథరైజేషన్ ఇవ్వకపోయినా సరే ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏంటంటే రీజన్ టు బిలీవ్ దట్ అకౌంట్ ఆఫ్ డిలే ఇన్వాల్వింగ్ అబ్టైనింగ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తీసుకున్నట్టయితే డిలే అవుతుంది. ఎనీ వాల్యుబుల్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ దట్ అఫెన్స్ ఇస్ లైక్లీ టు బి డిస్ట్రాయిడ్ ఆర్ కన్సీల్ అవుతాయని, లేకపోతే person who has committed or suspected to have committed offense likely to escape. ఒకవేళ కమిట్ చేసిన వాళ్ళని సస్పెక్ట్ టు బి కమిటెడ్ అయినా వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయిపోతారు అనుకున్నా, దట్ ఈస్ ద నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అన్నోన్ ఆర్ రీజన్ సస్పెక్ట్ ఫాల్స్ నేమ్ ఇస్తున్నారన్న, ఫాల్స్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ ఇస్తున్నారు అన్నప్పుడైనా మనకు సిఆర్పిసిలో అలాగే అన్న ఫాల్స్ నేమ్ ఆర్ అడ్రస్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ లోనైనా ఇస్తున్నారని డౌట్ ఉన్నా సరే వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు. అలానే ఇక్కడ కూడా అనమాట అరెస్ట్ ద పర్సన్ కన్సర్న్ వితౌట్ సచ్ ఆర్డర్ స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నుండి ఆర్డర్ లేకపోయినా సరే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ సచ్ కేస్ హీ షల్ రిపోర్ట్, మ్యాండేటరీగా రిపోర్ట్ చేయాలి యాజ్ సూన్ యాజ్ మే బి to the special police officer the arrest and circumstances which arrest is made. అరెస్ట్ చేసామని ఏ సిచ్యువేషన్ లో సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో అరెస్ట్ చేసామో అవన్నీ కూడాను రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కి, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్. Section 15 search without warrant. Notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, whenever a special police officer or trafficking police officer, as the case may be, has reasonable ground for believing that offense punishable under
Immoral Trafficking Prevention Act has been made or being committed. ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయినా లేకపోతే బీయింగ్ కమిటెడ్ అవుతున్నట్టు అయినట్లయితే రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ లివింగ్ ఇన్ ఎనీ ప్రిమిసెస్, ఆ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్నట్లయితే, అండ్ దట్ సర్చ్ ఆఫ్ ప్రిమిసెస్ విత్ వారెంట్ కెనాట్ బి మేడ్ వితౌట్ డిలే, అలాంటి వారెంట్ కెనాట్ బి మేడ్ వితౌట్ అన్డ్యూ డిలే, వారెంట్ అనేది తీసుకోవడం అనేది అన్డ్యూ డిలే అవుతుంది అనుకుంటే, such officers may, after recording the grounds of his belief, enter and search such premises without warrant. ఎంటర్ అయ్యి స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ట్రాఫికింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ ప్రెమిసెస్ లో ఎవరైనా ఉన్నారు అనిపించేటప్పుడు, ప్రెజ్యూమ్ చేసేటప్పుడు వెళ్ళి బిలీవ్ అయ్యేటప్పుడు గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ హిస్ బిలీఫ్ ఎంటర్ చేయొచ్చు అండ్ సర్చ్ వితౌట్ వారెంట్ కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. బిఫోర్ మేకింగ్ సర్చ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1, స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆఫీసర్ యాజ్ ద కేస్ మే బి షల్ కాల్ అపాన్, అప్పుడు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే సర్చ్ చేసేటప్పుడు షల్ కాల్ అపాన్ 2 or more రెస్పెక్టబుల్ ఇన్హాబిటెంట్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ హూమ్ షల్ బి ఉమెన్ అయి ఉండాలన్నమాట. 2 or more ఇన్హాబిటెంట్స్ ఉండాలి, అందులో 1 మ్యాండేటరీగా ఉమెన్ లొకాలిటీ వాళ్ళు ఉండాలి. ఆఫ్ లొకాలిటీ ఇన్ విచ్ ద పోలీస్ టు బి సర్చ్డ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్, సర్చ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్, ఆ లొకాలిటీలో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకురావాలి. టు అటెండ్ అండ్ విట్నెస్ ద సర్చ్, అంటే వాళ్ళు విట్నెస్ గాను పంచెస్ గా వాడుకోవటానికి, పంచెస్ గాను పెడతారనమాట, పంచ్ విట్నెసెస్ గా వాళ్ళ ప్రిసెన్స్ లోనే సర్చ్ చేయాలి. మీ ఇష్యూ వారెంట్ ఇన్ రైటింగ్ టు దెమ్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ టు డూ సో, అలా రమ్మని వాళ్ళకి ఏంటంటే రిటర్న్ గాను విట్నెస్ గా మీరు రండి అని రిటర్న్ వారెంట్ ఇవ్వాలి. ఆర్డర్ ఇన్ రిటర్న్, రిటర్న్ ఆర్డర్ అనేది పాస్ చేయాలన్నమాట, మీరు విట్నెస్ గా రావాలని. ప్రొవైడెడ్ దట్ రిక్వైర్మెంట్స్ యాజ్ రెస్పెక్టబుల్ ఇన్హాబిటెంట్స్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ లొకాలిటీ in which place search is situated shall not be applied to women required to attend the witness or witnesses. అంటే ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద విట్నెస్ ఇస్ ఉమెన్ కదా, ఆ ఉమెన్ అనే వాళ్ళ లొకాలిటీ వాళ్ళు రాకపోవచ్చు, కాబట్టి ఉమెన్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ మ్యాండేటరీగా ఉమెన్ ఉండాలి. ఆ లొకాలిటీలో ఉన్న ఉమెనే అక్కర్లేదన్నమాట, ఎనీ ఉమెన్ 1 ఉమెన్ ఉంటే చాలు, మెన్ మాత్రం ఆ లొకాలిటీ ఉన్న వాళ్ళే రావాలి అన్నమాట. Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search in this section, when called upon to do so in order in writing, delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under 187 of Indian Penal Code. Disobeying the orders అవుతుందన్నమాట. They are punishable under section 187. ఎవరైనా సర్చ్ చేస్తున్నాం విట్నెస్ గా రమ్మంటే వాళ్ళు మ్యాండేటరీగా రావాలి రైటింగ్ లో ఇచ్చేటప్పుడు. ఒకవేళ ఎవరైనా అలా రాకపోతే దే ఆర్ పనిషబుల్ అండర్ 187 ఐపీసీ. స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ట్రాఫికింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ యాజ్ ద కేస్ మే బి ఎంటరింగ్ ఎనీ ప్రెమిసెస్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1 షల్ బి ఎంటైటిల్డ్ టు రిమూవ్ దేర్ ఫ్రమ్ ఆల్ పర్సన్స్ ఫౌండ్ దేర్ ఇన్. అక్కడ ఎవరైనా పర్సన్స్ ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా రిమూవ్ చేస్తారనమాట ఆ ప్రెమిసెస్ నుండి. Special police officer or trafficking police officers, as the case may be, after removing the person means male or female under subsection, produce him before appropriate magistrate. Appropriate magistrate దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అతన్ని. మేల్ పర్సన్ అయితే appropriate person దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. Any person who is produced before a magistrate under subsection 5 shall be examined by a registered medical practitioner for purpose of determining the age of such person or for detection of injuries as a result of sexual abuse or for presence of sexually transmitted diseases. ఏంటంటే ఇంకా
any person who was produced before the magistrate ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత shall be examined by రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. డాక్టర్ దగ్గర రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళ ఏజ్ ని డిటర్మైన్ చేస్తారు. ఏజ్ బట్టి వాళ్ళని కరెక్షన్ హోమ్ అయినా ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లోనైనా పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఏమైనా ఇంజరీస్ ఉన్నాయా డ్యూ టు సెక్షువల్ అబ్యూస్ వల్లైనా, ఇంకా ఎన్ని సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయా, వాటి కోసమని మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. స్పెషల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ట్రాఫికింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ అదర్ పర్సన్స్ taking part in or attending in witnessing a search shall not be liable to any civil or criminal proceedings against them in respect of anything lawfully done in connection with or for purpose of search. ఈ సర్చ్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైనా లాఫుల్ గానే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ట్రాఫికింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ టేకింగ్ పార్ట్, అందులో ఎవరైనా సర్చ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండంటే అటెండింగ్ ఆర్ విట్నెసింగ్ వాళ్ళందరినీ ఎవరిని కూడాను అంటే లాఫుల్ గా వీళ్ళు ఏదైనా చేసినట్లయితే వాళ్ళ మీద సివిల్ ఆర్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఏమీ కూడా టేకప్ చేయకూడదు. Special police officer or trafficking police officer, as the case may be, making a search under this section shall be accompanied by at least 2 women police officer. ఈ సర్చ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళతో పాటు 2 ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ని తీసుకువెళ్ళాలి. వేర్ ఎనీ ఉమెన్ ఆర్ గర్ల్ రిమూవ్డ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 4 ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇంట్రోగేటెడ్, ఇట్ షాల్ బి డన్ బై ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్. ఎవరినైనా అక్కడ నుండి రిమూవ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని ఇంట్రోగేట్ చేసేటప్పుడు ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసరే చేయాలి. అండ్ ఇఫ్ నో పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈజ్ అవైలబుల్, ఇంట్రోగేషన్ మీరు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎప్పటి నుండి ఉన్నారు, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ఎవరు చేయాలంటే ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ చేయాలి. ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ నాట్ అవైలబుల్ అయితే ఇంట్రోగేషన్ షాల్ బి డన్ ఓన్లీ బై ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లేడీ మెంబర్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ వెల్ఫేర్ పోలీస్ వెల్ఫేర్. If no woman police officer is available, interrogation shall be done only in presence of lady member of recognized welfare institution or organization. అంటే ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ లేదా మేల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ చేయొచ్చు, కానీ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లేడీ మెంబర్ ఆఫ్ రికగ్నైజ్డ్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ ముందు చేయాలన్నమాట. లేడీ మెంబర్ ముందు చేయాలి. The provisions of CRPC shall as far as may be applied to any search made under authority of warrant issued under section 94 ప్రకారం ఎలా సర్చ్ వారెంట్ ఉంటాయో ప్రొసీజర్ సిఆర్పిసి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు. సెక్షన్ 16 రెస్క్యూ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే రెస్క్యూ చేయడం అక్కడ నుండి. వేర్ ఎ మెజిస్ట్రేట్ హ్యాస్ రీజన్ టు బిలీవ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పోలీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ other person authorized by the state government in this behalf or otherwise that any person is living or carrying on or being made అంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ అన్నమాట. ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ఏం చేస్తారంటే here magistrate means executive magistrate has reason to believe from information received from the police నుండి information తీసుకున్నా or from any other person authorized by the state government in this behalf or otherwise that any person is living అక్కడ లివ్ చేస్తున్నా or carrying or being made to carry prostitution in a brothel, he may direct a police officer not below the rank of sub-inspector to enter such brothel. Sub-inspector or above rank ఉన్న వాళ్ళని డైరెక్ట్ చేస్తారన్నమాట. Enter such brothel and to remove there from such person and produce him before him. వాళ్ళని అక్కడ నుండి రెస్క్యూ చేసి వాళ్ళ మీద ప్రొడ్యూస్ చేయమంటారు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్. Police officer after removing the person
shall forthwith produce him before the magistrate issuing the order. అక్కడ నుండి రెస్క్యూ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని ఏ మెజిస్ట్రేట్ అయితే ఆర్డర్స్ పాస్ చేశారో వాళ్ళ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సెక్షన్ 17 intermediate custody of persons removed under section 15 or rescued under section 16. అంటే ఇక్కడ ఏదైనా సర్చ్ వెళ్ళేటప్పుడు అండర్ సెక్షన్ 15 ప్రకారం వాళ్ళు అక్కడ నుండి రిమూవ్ చేస్తారు. 16 ప్రకారం రెస్క్యూ ద్వారా కూడా వాళ్ళని బయటికి తీసుకొస్తారు అనమాట. ఈ టూ సిచ్యువేషన్ లో when a police officer removing a person under subsection 4 of section 15 or a police officer rescuing a person under subsection 1 of section 16 is for any reason unable to produce him before the appropriate magistrate is required under subsection 5 of section 15 or before a magistrate issuing order under subsection 2 or section 16 or appropriate magistrate ముందు ఎవరైతే ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తారో వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి he shall forthwith produce before, అంటే ఒకవేళ డిలే అవుతుంది అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ప్రొడ్యూస్ హిమ్ బిఫోర్ ద నియరెస్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఎనీ క్లాస్, ఏదో ఒక నియరెస్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. రెస్క్యూ చేసిన తర్వాతైనా, రిమూవ్ ఫ్రమ్ బ్రోథల్ హౌస్ నుండి చేసిన తర్వాతైనా. who shall pass an order as he deem proper for his safe custody until it is produced before appropriate magistrate. ఫస్ట్ ఎవరో ఒక నియరెస్ట్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి తర్వాత అప్రోప్రియేట్ మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అంతవరకు ఏంటంటే సేఫ్ కస్టడీలో ఉంచాలి. ఆర్ యాజ్ ద కేస్ మెజిస్ట్రేట్ మే ఇష్యూ ఆర్డర్, మెజిస్ట్రేట్ అయినా ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. ప్రొవైడెడ్ దట్ నో పర్సన్ షల్ బి డిటైన్డ్ ఇన్ కస్టడీ అండర్ దిస్ సబ్సెక్షన్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ కస్టడీ అనేది ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సెడింగ్ 10 days, నాట్ మోర్ దెన్ 10 days. 10 days కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, అంటే లెస్ దెన్ 10 days వరకే ఇంటర్మీడియట్ కస్టడీ అనేది ఉండాలి. ఆర్ రీస్టోర్డ్ టు ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ కస్టడీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హూ ఎక్సర్సైజ్ harmful influence over him. ఏదైనా అంటే రెస్క్యూ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు వాళ్ళని మళ్ళీ అక్కడే రీస్టోర్ చేయడమైనా, ఆర్ ప్లేస్ ఇన్ కస్టడీ ఆఫ్ పర్సన్ హూ మే బి ఎక్సెస్ హార్మ్ఫుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ హిమ్. ఏదైనా కస్టడీలోన అక్కడ ఉంచితే హార్మ్ఫుల్, అక్కడ ఉంచడం హార్మ్ఫుల్ అంటే మళ్ళీ ప్రాస్టిట్యూషన్ లో దించుతారంటే అలాంటి దగ్గర ఉంచకూడదు. ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ కస్టడీ అనేది 10 days కంటే ఎక్కువ ఉంచకూడదు. When a person is produced before appropriate magistrate under subsection 5 of class 15 or magistrate under subsection 2 of section 16, he shall, after giving him an opportunity of being heard, cause an inquiry to be made as to correctness of information received under subsection 1 of section 16, age, character and antecedents of a person and suitability of his. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కస్టడీలో పెట్టే ముందు ఎంక్వైరీ చేస్తారనమాట. ఏజ్, క్యారెక్టర్ అండ్ యాంటిసిడెంట్స్ ఆఫ్ పర్సన్, సూటబిలిటీ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్, గార్డియన్ ఆర్ హస్బెండ్ ఫర్ టేకింగ్ చార్జ్ ఆఫ్ హిమ్, and nature of influence. Was the conditions in his home are likely to have him if he sent home. అంటే యాంటిసిడెంట్స్ అండ్ బిఫోర్ ఏంటి ఎంక్వైరీ చేయాలన్నమాట. ఏజ్, క్యారెక్టర్ అండ్ యాంటిసిడెంట్స్ చూడాలి. ఒకవేళ పేరెంట్స్, గార్డియన్ ఆర్ హస్బెండ్ దగ్గర చార్జ్ లో ఉంచగా, టేకింగ్ చార్జ్ అంటే వాళ్ళ కస్టడీలో ఉంచొచ్చా, లేకపోతే ఏమైనా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయా, వాళ్ళే ప్రాస్టిట్యూషన్ లో తోస్తున్నారు, ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్ని కూడా ఎంక్వైరీ చేసి దెన్ డిసైడ్ చేస్తారనమాట. ఫర్ దిస్ పర్పస్ హీ మే డైరెక్ట్ ఏ ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ అపాయింటెడ్ అండర్ ప్రొబేషన్ ఆఫ్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ 1958 టు ఎంక్వైరీ ఇంటూ ద అబౌవ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇంటూ
personality of the person and prospects of his rehabilitation. ఇంకా పర్సన్స్ పర్సనాలిటీని ఎంక్వైరీ చేయమని ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ డైరెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హిస్ రీహాబిలిటేషన్, ఇంకా అదర్ రీహాబిలిటేషన్ కి ఏం చేయాలి అనే వాటి కోసం కూడాను ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్స్ కి ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తారనమాట. ద మేజిస్ట్రేట్ మే while an inquiry is made into a case under subsection 2 pass such orders as he deemed proper for safe custody of the person. Inquiry under subsection 2 ప్రకారం మేజిస్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత అప్రోప్రియేట్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేసి ప్రాపర్ ఫర్ సేఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, ఎక్కడ ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటుంది, పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటుంది, లేకపోతే ఎనీ అదర్ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో ఉంటే సేఫ్ గా ఉంటుందా, లేకపోతే ఎనీ కరెక్షన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉంచాలా, దట్ విల్ డిసైడెడ్ బై ద కోర్ట్. ప్రొవైడెడ్ దట్ వేర్ ఎ పర్సన్ రెస్క్యూడ్ అండర్ సెక్షన్ 16 చైల్డ్ ఆర్ మైనర్ అయినట్టయితే రెస్క్యూ అండర్ సెక్షన్ 16 చేసేటప్పుడు ఇట్ షల్ బి ఓపెన్ టు ద మేజిస్ట్రేట్ సచ్ చైల్డ్ ఆర్ మైనర్ ఇన్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై చిల్డ్రన్ యాక్ట్. అంటే జువెనైల్ చిల్డ్రన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫర్ ఎ టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎనీ స్టేట్ ఫర్ సేఫ్ కస్టడీ ఆఫ్ ద చైల్డ్. చిల్డ్రన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఎక్కడైతే సేఫ్ గా ఉంటుంది అంటే జువెనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ ప్రకారం చిల్డ్రన్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్కడ పెడతారో వీళ్ళని కూడా అక్కడ పెడతారు అనమాట ఫర్ సేఫ్ కస్టడీ. అంటే చిల్డ్రన్ నీడ్ అండ్ కేర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ అఫెండర్స్ అనమాట, దే ఆర్ నాట్ జువెనైల్స్, బట్ దే నీడ్ సమ్ నీడ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. ఆ హోమ్స్ లో పెడతారు వీళ్ళని, చిల్డ్రన్ అండ్ మైనర్స్ ని. ప్రొవైడెడ్ ఫర్ దట్ నో పర్సన్ షల్ బి కెప్ట్ ఇన్ కస్టడీ ఫర్ దిస్ పర్పస్ for a period exceeding 3 weeks from the date of such order. ఈ పర్పస్ కోసం ఏ పర్సన్ కూడా నాట్ మోర్ దెన్ 3 weeks ఉంచారు అనమాట ఆర్డర్. అండ్ నో పర్సన్ షల్ బి కెప్ట్ ఇన్ కస్టడీ ఫర్ ఎ పర్సన్ లైక్లీ టు హ్యావ్ హార్మ్ఫుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ హిమ్. ఇంకా 3 weeks అంటే ఇంకా హార్మ్ఫుల్ అయితే ఏ ప్లేస్ లో ఉంటే హార్మ్ఫుల్ అలాంటి దగ్గర కూడా పెట్టకూడదు. Where a magistrate is satisfied after making an inquiry as required under subsection 2 that information received is correct and that he need care and protection, he may, subject to provisions of subsection 5, may order that person to be detained for such period not less than 1 year and not more than 3 years. అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని రెస్క్యూ చేయటం రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆ పీపుల్ ఎవరైనా అయితే వాళ్ళకి నీడ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి అనుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి మినిమం 1 year మ్యాక్సిమం 3 years వరకు డీటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ అండ్ ఇన్ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ ఆర్ such other custody as shall for reasons to be recorded in writing consider suitable. వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పంపిస్తారనమాట. అంటే ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ ఇన్ ల్యూ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చే బదులు ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పెడతారు వీళ్ళని. provided that such custody shall not be that of a person or body of persons, religious persuasion different from that of person. అంటే ఏ కస్టడీలో పెడతారో ఆ కస్టడీ వాళ్ళు రిలీజియస్ కి ఎగెనెస్ట్ గా ఉండేది అయి ఉండకూడదు అనమాట, డిఫరెంట్ గా ఉండకూడదు. అండ్ దోస్ ఎంట్రస్టెడ్ with custody of person including the person in charge of protective home
మే రిక్వైర్ ద ఎంటర్ ఇంటూ ఏ ఆ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళతోటి ఎంటర్ ఇంటూ ఏ బాండ్ which may where necessary and feasible containing undertaking based on directions relating to ఈ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఒక బాండ్ ఇవ్వాలన్నమాట, అండర్టేకింగ్ ఇస్తారు. దేని మీద అంటే ప్రాపర్ కేర్, గార్డియన్షిప్, అంటే ఇక్కడ జనరల్లీ చిల్డ్రన్ అండ్ మైనర్స్ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పెడతారు కాబట్టి వీళ్ళు ఒక బాండ్ మీద అండర్టేకింగ్ ఇస్తే మేము ప్రాపర్ కేర్ తీసుకుంటాం, గార్డియన్షిప్ తీసుకుంటాం, ఎడ్యుకేషన్, ట్రైనింగ్ అండ్ మెడికల్ అండ్ psychiatric treatment of a person as well as supervision of a person appointed by the court, which will come into force for a period and not exceeding 3 years. వీళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక బాండ్ నాట్ ఎక్సైడింగ్ 3 years తీసుకుంటారనమాట. వీళ్ళు అవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే అదర్వైజ్ ద ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ విల్ బి పనిషబుల్. In discharging these functions under subsection 2, magistrate may summon a panel of 5 respectable persons, 3 of whom shall, wherever practicable, in discharging these functions, the functions discharge చేసేటప్పుడు under subsection 2, magistrate may summon a panel of 5 respectable persons. ఆ panel, advisory panel ఉంటుంది కదా, వాళ్ళని అందులో 3 members must be women అయి ఉండాలి to assist him and may, for purposes of keeping a list of experienced social workers, particularly women social workers in the field of suppression of immoral trafficking in persons. అంటే ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం అంటే వీళ్ళు సోషల్ వెల్ఫేర్ వర్కర్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇందులో స్పెషలైజేషన్ అవ్వాలన్నమాట. ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ లో స్పెషలైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుంటారు ఈ ఫంక్షన్ డీల్ చేసేటప్పుడు. An appeal against order made under subsection 4 shall lie to district court. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పెడతారు కదా, అండర్ సబ్సెక్షన్ 4 ప్రకారం ఏంటంటే వీళ్ళని నాట్ లెస్ దెన్ 1 year, నాట్ మోర్ దెన్ 3 years పెడతారు. ఇక్కడ ఈ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు appeal goes to court of session అన్నమాట. court of session is the final. Section 17A, conditions to be observed before placing a person rescued. Under section 16, to parents or guardian. అంటే రెస్క్యూ చేసే అండర్ సెక్షన్ 16 ప్రకారం రెస్క్యూ చేసేటప్పుడు ఆ రెస్క్యూ చేసే వాళ్ళని ఒకవేళ పేరెంట్ ఆర్ గార్డియన్ దగ్గర పెట్టాలి అంటే కండిషన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అన్నమాట. Notwithstanding anything contained in subsection 2 or section 17, magistrate making an inquiry under section 17 may, before magistrate inquiry cheyali, before passing an order for handing over any person rescued under section 16 to parents or guardian or husband, satisfy himself about the capacity or genuineness of parents, guardian or husband, keeping such person by causing an investigation to made by recognized welfare institution or organization. ఇక్కడ రెస్క్యూ అండర్ సెక్షన్ 16 చేసిన తర్వాత పేరెంట్స్ ఆర్ గార్డియన్ ఆర్ హస్బెండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే ముందు ఏం చేయాలంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ కండక్టెడ్ బై రికగ్నైజ్డ్ వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, పేరెంట్స్, గార్డియన్ ఆర్ హస్బెండ్ వీళ్ళు సూటబుల్ అయిన పర్సన్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టడానికి, వాళ్ళ కస్టడీలో పెట్టడానికి సూటబుల్ గా ఉన్నారా లేదా, లేకపోతే వీళ్ళే ఇలాంటివి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఈ యాక్టివిటీస్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారా, దానికోసం ఇన్వెస్టిగేషన్ బై ద వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ చేస్తుంది. అండ్ ఎంక్వైరీ
under section 17 by the magistrate చేసి after that order will be passed. Closure of brothel and eviction of offenders from the premises. A magistrate may, on receipt of information from police or otherwise, that any house, room or place or any portion thereof within a distance of 200 meters of any public place referred under subsection 1 of section 7 is being run or used as a brothel by any person or is being used by prostitutes carrying on that trade, issue notice on owner or lessor or landlord of such house, room or portion or agent of the concern or any other person in charge of such room shall cause within 7 days of the receipt of notice. Why the same should not be attached for improper user thereof. If after hearing the person concerned, the magistrate is satisfied such that a house, room or used brothel carry on may pass such order. అంటే బిఫోర్ అటాచ్మెంట్ చేసే కంటే ఏదైనా ఎనీ రూమ్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ ఎనీ పోర్షన్ ఏదైనా సరే విత్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 200 meters రేడియస్ లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్ కి రేడియస్ లో అండర్ సెక్షన్ 7 సబ్ సెక్షన్ 1 ప్రకారం ఎవరైనా బ్రోతల్ హోమ్ రన్ చేస్తున్నా యూజ్డ్ యాజ్ ఎ బ్రోతల్ అదే బ్రోతల్ హోమ్ రన్ చేస్తున్నా ఆర్ ఫర్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కోసమైనా సరే రన్ చేస్తున్నా సరేను ఏంటంటే నోటీస్ ఇస్తారనమాట. మేజిస్ట్రేట్ నోటీస్ ఇస్తారు, 7 days నోటీస్ పీరియడ్ ఇస్తారు. ఆ నోటీస్ పీరియడ్ లో వాళ్ళు ఇవిక్ట్ చేయాలి. ఇవిక్ట్ చేయనట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఆ ప్రిన్సెస్ ని అటాచ్ చేస్తారు. డైరెక్టింగ్ ఎవిక్షన్ occupier within 7 days of passing of the order from such room. Order pass చేసింది within 7 days లోపు evict చేయాలి. Direct that before letting it out during the period of 1 year or as the or in case of child or minor found in that room or house during 7 years, 3 years immediately after passing the order, the owner or lessor or agent in previous approval of the magistrate. అంటే ఒకవేళ ఆ హౌస్ ని అటాచ్ చేసుకుంటారనమాట. అటాచ్ చేసి ఇంకా ఆ హౌస్ ని ఎవరైనా అలాగా విదిన్ 200 meters రేడియస్ లోన ఈ బ్రోతల్ హోమ్ రన్ చేస్తున్నా లేకపోతే యూజ్ చేస్తున్నా వాటిల్ని ఇంకా వాళ్ళు ఎవరికి కూడాను మేజర్ అనుకోండి రెంట్కి ఇవ్వకూడదు. 1 year వరకు దాన్ని ఎవరికి కూడాను రెంట్కి ఇవ్వకూడదు. ఇంకా ఒకవేళ చైల్డ్ ఆర్ మైనర్ అయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అప్ టు 3 years వరకు కూడా ఆర్డర్ పాస్ చేసే నుండి ఎవరి రెంట్కి ఇవ్వకూడదు అనమాట. మళ్ళీ అప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఓనర్ ఆర్ లెసర్ షల్ అబ్టైన్ ప్రీవియస్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద మేజిస్ట్రేట్. మళ్ళీ మేజిస్ట్రేట్ నుండి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అనమాట 3 years or 1 year అయిపోయిన తర్వాత. ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇఫ్ ద మేజిస్ట్రేట్ ఫైండ్స్ ద ఓనర్ ఆర్ లెసర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏజెంట్ innocent of improper use of the house or place or same to be restored to the owner. ఒకవేళ ఓనర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆర్ ఏజెంట్ కి తెలియనట్లయితే ఇన్నోసెంట్ అయితే ఆ హౌస్ ని వాళ్ళకి మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసేస్తారు. అదర్వైజ్ అటాచ్ చేస్తారు 1 year ఆర్ మేజర్ అయితే 1 year మేజర్ పర్సన్స్ అక్కడ ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నట్లయితే, ఒకవేళ మైనర్స్ ఆర్ చిల్డ్రన్ తో కూడా చేయిస్తున్నట్లయితే అప్ టు 3 years వరకు ఆ ప్రిన్సెస్ ని అటాచ్ చేస్తాం. ఒకవేళ ప్రూవ్ చేసుకున్నట్లయితే వీళ్ళు
innocent ani premises will be restored to the owner or lessor or landlord or the agent of the particular person. With direction that the house or room or place or portion shall not be leased out or otherwise given possession of or benefit of the person for allowing improper use thereof. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ కి ఇవ్వకూడదు, ఇంప్రాపర్ యాక్టివిటీస్ కని చెప్తారనమాట. A court convicting a person of any person under section 3 or 7 may pass an order under subsection 1 without further notice for person to show cause as required in this for the, may order 3 or 7 ప్రకారం అయితే ఫర్దర్ నోటీస్ ఏమీ ఇవ్వకర్లేదన్నమాట. వన్స్ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం నోటీస్ వస్తే ఫర్దర్ నోటీస్ అక్కర్లేదు. Orders passed by the magistrate or court under subsection 1 or subsection 2 shall not be subject to appeal and shall not be stayed or set aside by order of any court, civil or criminal, and the said order shall cease to have validity after expiry of 1 year or 3 years as the case may be. Orders passed by magistrate or court అయినా magistrate అయినా orders pass చేస్తున్నా subsection 1 or subsection 3 చేసినట్టు orders passed by magistrate or court under subsection 1 or subsection 2 shall not be subject to appeal. Subsection 1 subsection 2 ప్రకారం ఏమైనా ఆర్డర్స్ పాస్ చేసి అపీల్ అనేది ఉండదు. shall not be stayed or set aside by order of any civil court or criminal court. Civil or criminal court వీటిని set aside చేయకూడదు. And the said order shall be ceased to have validity. ఎప్పుడు సీజ్ అవుతాయంటే ఆఫ్టర్ 1 year or 2 years తర్వాత డిపెండ్స్ అపాన్ ద కేస్ సీజ్ అయిపోతాయి. Provided that way the conviction under 3 or 7 is set aside on appeal on ground that such house, room or any portion thereof not being run or used by brothel or is not being used by prostitution for carrying on trade or orders passed by the trial court under subsection shall be set aside. ఒకవేళ 3 ప్రకారం 7 ప్రకారం ఏదైనా సెక్షన్ 3 7 ప్రకారం సెటిసైడ్ చేస్తే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం కోర్టు ఆర్డర్ చేస్తుంది కదా అండ్ 1 year or 3 years నాట్ టు లెట్ అని దట్ విల్ ఆల్సో బి సెట్ అసైడ్. 3-7 సెట్ అసైడ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం ఇచ్చేవి కూడా సెట్ అసైడ్ అయిపోతాయి. Notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, when a magistrate passes an order under subsection 1 or a court passes an order under subsection 2, any lease or agreement under which the house, place or occupant shall be void or once ఇక్కడ ఆర్డర్ పాస్డ్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1 అయినా సబ్సెక్షన్ 2 అయినా ఆర్డర్ పాస్ చేసినట్లయితే ఏమైనా లీజ్ ఆర్ అగ్రిమెంట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ హౌసెస్ మీద దోస్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ లీజ్ ఆల్సో వాయిడ్ అండ్ ఇన్ఆపరేటివ్ అయిపోతాయి. When the owner or landlord or agent of the owner fails to comply with the directions of under subsection 1 clause B, he shall be punishable with fine which may extend to 500 rupees. అంటే ఏంటి ఇంకా లెట్ అవుట్ మళ్ళీ నువ్వు దాన్ని 1 year or 3 years వరకు మళ్ళీ నువ్వు రెంట్ కి అవి ఇవ్వకూడదు. ఒకవేళ డిజొబే చేసినట్లయితే ఫెయిల్స్ టు ఫాలో డిజొబే చేసి ఎవరికైనా మళ్ళీ ఇచ్చినట్లయితే 500 rupees or if he fails to comply the directions under the proviso to such subsection, it shall be deemed to committed an offence under clause B of subsection 2 of section 3 or clause C subsection 2 subsection 7 as the case may be punishable accordingly. అలా చేసినట్లయితే
500 అయినా లేకపోతే అండర్ సెక్షన్ 3 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ బి ప్రకారమైనా లేకపోతే సెక్షన్ 7 సబ్సెక్షన్ 2 క్లాస్ 3 ప్రకారమైనా the owners of the land will be punishable. Owners will be punishable. Section 19. Application for being kept in protective home or provided care and protection. Provided care and protection by the court. A person who is carrying on or being made to carry on prostitution may make an application to the magistrate within the a person is carrying on or being made to carry on prostitution, make an application to a magistrate within the local limits of persons whose jurisdiction he is carrying on or is being made to carry on prostitution for order that he may be kept in protective home. అంటే ఇక్కడ విక్టిమ్స్ ఎవరున్నారో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. He may be kept in protective home or provided care and protection by the court in the manner specified in subsection 3. Or protective home లోనైనా లేకపోతే provided care and protection లోనైనా by the court as the ఏది suitable అయితే అందులో అన్నమాట. Magistrate may pending inquiry under subsection 3 direct the person to be kept in custody as may be considered proper. ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ అయినా లేకపోతే కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ లోనైనా ఏది సూటబుల్ అయితే కన్సిడర్ ప్రాపర్ హ్యావింగ్ రిగార్డ్ టు ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద కేస్. If the magistrate after hearing the application and making such inquiry as the case may consider, including an inquiry by probation officer appointed under Probation of Offenders Act, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మెజిస్ట్రేట్ ఎంక్వైరీ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ కూడా ప్రొబేషన్ ఆఫీసర్ కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తారు అనమాట. ఇంటూ ద పర్సనాలిటీ, కండిషన్ ఆఫ్ ద హౌస్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్. పర్సనాలిటీ, క్యారెక్టర్, యాంటిసిడెంట్స్, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్, బ్యాక్గ్రౌండ్ అవన్నీ చూడటం. అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద హోమ్, వాళ్ళ ఇంట్లో కండిషన్స్ ఏమున్నాయి, ఇంకా వీళ్ళకి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్, ఎలాంటి రీహాబిలిటేషన్ ఇవ్వాలి ఆఫ్ ద అప్లికెంట్ is satisfied that an order should be made under this section, he shall for reasons to be recorded and make an order applicant to be kept in. ఎవరైతే అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారో విక్టిమ్స్ అంటే విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఇక్కడ డిపెండ్స్ అపాన్ వీళ్ళ పర్సనాలిటీ, కండిషన్స్ ఆఫ్ హోమ్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ రీహాబిలిటేషన్ సూటబుల్ సాటిస్ఫై అయిపోయిన కోర్ట్ సాటిస్ఫై అయిపోయిన మెజిస్ట్రేట్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత ఆర్డర్స్ దట్ ద అప్లికెంట్ టు బి కెప్ట్ ఇన్ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ అయినా ఆర్ కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అపాయింటెడ్ బై ద మెజిస్ట్రేట్. ఇక్కడ కరెక్టివ్ హోమ్స్ లో ఎవరిని పెడతారు అంటే మేజర్ పర్సన్స్ ని పెడతారు. ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో చిల్డ్రన్ ని పెడతారు అనమాట. చిల్డ్రన్ అండ్ మైనర్స్ ని ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ లో పెడతారు. కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోన అండర్ ట్రైలర్స్ ని ఇంకా మేజర్ పర్సన్స్ ని పెడతారు. Under supervision of a person appointed by the magistrate for such period as may be specified in the order. Removal of prostitution from any place. A magistrate on receiving information that any person residing in or frequenting అంటే ఎవరైనా పర్సన్ ఈ Section 20, removal of prostitution. Removal of prostitute from any person. Section 20, removal of prostitute
ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేస్ అంటే పర్టికులర్ ఏరియా నుండి ప్రాస్టిట్యూషన్ ని రిమూవ్ చేయడానికి మెజిస్ట్రేట్ ఆన్ రిసీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఎనీ పర్సన్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంటింగ్ ఎనీ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ హిస్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఈజ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్. ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలోనే ప్రాస్టిట్యూట్ అయినా అక్కడ రిసైడింగ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎనీ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద లోకల్ లిమిట్స్ అయినట్టయితే మే రికార్డ్ the substance of information received and issue a notice to such person. Notice issue చేస్తారనమాట. రికార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సబ్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రికార్డ్ చేసి నోటీస్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. సచ్ పర్సన్ రిక్వైరింగ్ హిమ్ టు అపియర్ బిఫోర్ ద మేజిస్ట్రేట్. నోటీస్ ఇచ్చి అపియర్ అవ్వమంటారు. అండ్ షో కాజ్ వై హీ షుడ్ నాట్ బి రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ అండ్ ప్రోహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ రీఎంటరింగ్ ఇట్. అక్కడ రాకుండా ప్రోహిబిట్ చేయడానికి, ఆ ప్లేస్ నుండి అక్కడ నుండి రిమూవ్ చేయడానికి, అండ్ ఆల్సో ప్రోహిబిట్ మళ్ళీ రాకుండా ఉండటానికి ఫర్ రీఎంటరింగ్, ప్రోహిబిటింగ్ ఫ్రమ్ రీఎంటరింగ్ ఇట్. షోకాజ్ నోటీస్ ఇస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఎవ్రీ నోటీస్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 1 షల్ బి అకంపనీడ్ బై ఎ కాపీ. నోటీస్ తో పాటు ఏంటంటే ఏ కాపీ ఆఫ్ రికార్డింగ్, కాపీ ఆఫ్ రికార్డ్ ఎఫోర్సెడ్ ఇన్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రికార్డ్ చేశారు కదా, ఆ రికార్డ్ ని కూడాను ఏ కాపీ షల్ బి సర్వ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద నోటీస్. నోటీస్ తో పాటు అంటే వాళ్ళకి ఎందుకు నోటీస్ ఇచ్చారు, సబ్స్టెన్స్ ఏంటో తెలియాలి కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ అది కూడా ఇవ్వాలన్నమాట. ఆన్ ద పర్సన్ అగైన్స్ హూమ్ సచ్ నోటీస్ ఇస్ ఇష్యూడ్ ద మేజిస్ట్రేట్ షల్ ఆఫ్టర్ సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ అండర్ సబ్సెక్షన్ 2 proceed to enquire into the truth of information. నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్రూత్ గురించి, ట్రూత్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎంక్వైర్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద పర్సన్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ అడ్యూస్, ఆ పర్సన్ కి ఆపర్చునిటీ తన ఎవిడెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. అండ్ టేక్ సచ్ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్, ఇంకేమైనా ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ ఇస్తే ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ కూడా తను ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు యాజ్ హీ థింక్స్ ఫిట్. అండ్ ఇఫ్ అపాన్ సచ్ ఎంక్వైరీ ఇట్ అపియర్స్ టు హిమ్ సచ్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్, ఆ ఎంక్వైరీలో ఒకవేళ ప్రాస్టిట్యూట్ అని కన్ఫర్మ్ అయినట్లయితే, అండ్ దట్ ఈస్ నెసరీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద జనరల్ పబ్లిక్, ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద జనరల్ పబ్లిక్, దట్ పర్సన్ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేర్ ఫ్రమ్ అండ్ ప్రోహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ రీఎంటరింగ్ ద సేమ్. అక్కడ నుండి ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ జనరల్ పబ్లిక్ పర్సన్ ని రిమూవ్ చేస్తారు and prohibit from re-entering the same. The magistrate shall by order in writing communicated to the person in the manner specified therein and required him after a date specified in the order shall not be less than 7 days from the date of order to remove himself. అంటే ఆర్డర్ రిటర్న్ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన తర్వాత, ఓకే ఇతను ప్రాస్టిట్యూట్ అని తెలిసిన తర్వాత, కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఆర్డర్ పాస్ చేస్తారు. ఇన్ రిటర్న్ లో ఈ రిటర్న్ ఆర్డర్ పాస్ చేశానండి, నాట్ లెస్ దెన్ 7 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆర్డర్. అంటే అట్లీస్ట్ 7 days టైం ఇవ్వాలన్నమాట. ఈ 7 days అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు అంటే ఈ 7 days లోపు వీళ్ళు వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఈ 7 days అయిపోయిన తర్వాత షల్ రిమూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ సచ్ ప్లేస్ వెదర్ విత్ ఆర్ వితౌట్ లోకల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ by such route or routes and within such time as may be specified in the order, and also prohibit him from re-entering the place without permission in writing of the magistrate having jurisdiction over such place. మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలోకి పర్మిషన్ లేకుండా మళ్ళీ రాకూడదు అనమాట. Class 4, whoever fails to comply with the order issued under this section 20 within a specified therein, or while an order prohibiting him from re-entering, ఒకవేళ వెళ్ళిపోయింది అంటే ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా, వెళ్ళకపోయినా, లేకపోతే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రీఎంటర్ అయినా వితౌట్ పర్మిషన్ ఈజ్ ఇన్ ఫోర్స్ టు రీఎంటర్ వితౌట్ సచ్, అంటే ఇంకా ప్రొహిబిషన్ అనేది ఉంది, ఆ ప్రొహిబిషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే మళ్ళీ ఒకవేళ రీఎంట్రీ ఇచ్చిన, ఆర్ knowing that any person has or under this section be required to remove himself from the place
has not obtained the requisite permission to re-enter it, harbors or conceals such person in the place. ఒకవేళ knowing that any person, అంటే వాళ్ళకి తెలుసుండి ఎనీ పర్సన్ ని రిమూవ్ చేశారని ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్, నాట్ అబ్టైన్ ఫర్ పర్మిషన్ టు ఎంటర్ ఇట్, పర్మిషన్ లేకుండా ఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి హార్బర్ ఆర్ కన్సిల్స్, వాళ్ళని దాచిపెట్టినట్లయితే ఆ పర్సన్స్ కూడా పనిషబుల్ అవుతారనమాట. ఎంతంటే షెల్ బి పనిషబుల్ which may extend to 200 rupees, not in case of continuing an offense, with additional fine which may extend to, అంటే అలా ఉంచినట్లయితే 200 రూపీస్ అవుతుంది. ఇంకా అడిషనల్ గా ఏంటంటే మే ఎక్స్టెండ్ 20 రూపీస్ per day after the first during has been persisted the offense. అలా ఎంటర్ అయితే 200, అలా ఎంటర్ అయినా, లేకపోతే ఏంటి ఇక్కడ కంప్లైంట్ వెళ్ళిపోమన్నారు కదా రిమూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ అని, అలా వెళ్ళకపోయినా, లేకపోతే వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రీఎంటర్ అయినా, లేకపోతే ఇలా పర్మిషన్ లేకుండాను రీఎంటర్ అయ్యే వాళ్ళకి కన్సిల్ చేసిన, హార్బర్ చేసిన వాళ్ళకి అలా చేస్తే 200 ఫైన్ ఉంటుంది. ఇంకా మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే ఎవ్రీ డేకి 20 రూపీస్ ప్రకారం ఫైన్ అనేది ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. హ్యాస్ పర్సిస్టెడ్ ఇన్ ద ఆఫెన్స్ ఎవ్రీ 2 days కి, అంటే 200 + 20 అలా ఉంటుంది అనమాట ఫైన్. 21 protective home. State government may in its direction 21 protective homes. State government may in its discretion establish as many protective homes and corrective institutions under this act. ఎన్ని అవసరమైతే as many as necessity బట్టి ప్రొటెక్టివ్ హోమ్స్, కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాయి అండర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం. Protective homes, state government may in its discretion establish as many protective homes and directive institutions under immoral prevention of immoral trafficking act prakaram as it thinks fit, and such homes and institutions when established shall maintain in such manner as may be prescribed. ఒకవేళ ఆల్రెడీ సచ్ హోమ్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వెన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాయి అండ్ మెయింటైన్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎన్ని నెసెసరీ ఉంటాయి ప్రొటెక్టివ్ హోమ్స్ అండ్ కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. నో పర్సన్ ఆర్ నో అథారిటీ అదర్ దెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ షెల్ ఆఫ్టర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ అండ్ మెయింటైన్ ఎనీ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎక్సెప్ట్ అండర్ or in accordance with conditions of license issued under this section by the state government. అంటే ఏ పర్సన్ అయినా అథారిటీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయకూడదు అదర్ దాన్ స్టేట్ గవర్నమెంటే. ఒకవేళ ఎవరైనా చేయాలి అనుకుంటే లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అనమాట. ఎనీ పర్సన్ అయినా అథారిటీ అయినా విత్ పర్మిషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ గ్రాంట్ చేస్తుంది. State government may, an obligation made to it in this behalf, any person or authority issue to such person or authority a license is prescribed form for establishing and maintaining, or as the case may be, for maintaining a protective home or corrective institution, and license so issued may contain such conditions as state government may think fit to impose in accordance with the rules. Rules prakaram, as per immoral trafficking preventive rules prakaram, state government frame chese rules prakaram maintain cheyali. ఎవరైనా ఈవెన్ లైసెన్స్ తో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ అండ్ కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ rules ni follow aవ్వాలి. Provided that any such condition as may be required that management of the protective home or corrective institution whatever may be practicable
be entrusted to women. ఉమెన్స్ ఉమెన్ మెయింటైన్ చేయాలి, మేనేజ్మెంట్ మాత్రం ఉమెన్ అయి ఉండాలి. Provided further that the person or the authority maintaining any protective home at the commencement of this act shall be allowed for a period of 6 months from the commencement of the act. Provided further that a person or authority maintaining a protective home at the time of commencement of this act shall be allowed for a period of 6 months from such commencement to make an application for such license. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ ఎనాక్ట్మెంట్ వచ్చే నుండి వితిన్ 6 months లోపు లైసెన్స్ కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. Provided also that a person or authority maintaining any corrective institutions at the commencement of suppression of immoral trafficking in women and girls, Amendment Act 1978, shall be allowed. ఇది కూడా కరెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఒకవేళ మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ 1978 అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వచ్చిన నుండి వితిన్ 6 months లోపు అప్లికేషన్ అనేది ఫైల్ చేయాలి ఫర్ లైసెన్స్. బిఫోర్ ఇష్యూయింగ్ ఏ లైసెన్స్, the state government may request such officer or authority as it may be appointed for this purpose make a full and complete investigation. License before issue chese kante full and complete investigation in respect of application received in this behalf and report it. The result of such investigation and it making such investigation, the officer authority shall follow such procedure as may be prescribed. అంటే రూల్స్ లో చెప్పే ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారనమాట. ఆ అప్లికెంట్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా. ఏ లైసెన్స్ అన్లెస్ సూనర్ రివోక్డ్, ఒకవేళ బిఫోరే రివోక్ చేయకపోయినట్లయితే షల్ రిమైన్ ఇన్ ఫోర్స్ సచ్ పీరియడ్ యాజ్ మే బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద లైసెన్స్. లైసెన్స్ లో ఎంత పీరియడ్ అయితే గ్రాంట్ చేస్తారో అంత పీరియడ్ ఉంటుంది. మధ్యలోనే ఒకవేళ రివోక్ చేయకపోతే మే ఆన్ అప్లికేషన్ మేడ్ ఇన్ దిస్ బిహాఫ్ at least 30 days before the date of expiry be renewed for a like period. మళ్ళీ రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి అని అంటే ఎక్స్పైరీ అయిపోయే ముందు 30 days లోపు ఎక్స్పైరీ అయిపోతుంది అంటే బిఫోర్ 30 days కంటే ముందే రెన్యూ చేయమని అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. నో లైసెన్స్ issued or renewed under this act shall be transferable. లైసెన్స్ ఒకరికి గ్రాంట్ చేస్తే, అథారిటీకి గ్రాంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ విల్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫరబుల్ అన్నమాట. రెన్యువల్ కూడాను ట్రాన్స్ఫరబుల్ కాదు. వేర్ ఎనీ పర్సన్ ఆర్ అథారిటీ whom the license has been granted under this act or any agent or servant of such person or authority commits a breach of any of the conditions thereof or any of the provisions of this act or any rules, or where the state government is not satisfied with the conditions, management or superintendent the protective home or corrective institution, state government may, without prejudice to any other penalty which may have been incurred for reasons to be regarded, revoke the license by order in writing. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ వైకేరియస్ లయబిలిటీ అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ అథారిటీ చేసినా ఎనీ పర్సన్ చేసినా వాళ్ళ ఏజెంట్ చేసినా, ఇక్కడ పర్సన్ చేసినా ఏజెంట్ చేసినా ఆర్ సర్వెంట్ చేసినా ఎవరు చేసినా సరే, వాళ్ళు చేసినా వాళ్ళ సర్వెంట్ ఆర్ ఏజెంట్ చేసినా వైకేరియస్ లయబిలిటీ లైసెన్స్ విల్ బి రివోక్ చేసేస్తారనమాట. ఏమైనా కాంట్రవీన్ గా ప్రొవిజన్స్ ఆర్ రూల్స్ ఆర్ యాక్ట్స్ ప్రకారం ఏవైనా కాంట్రవీన్ అయినట్లయితే, వైలేట్ చేసినట్లయితే, ప్రొవైడెడ్ నో సచ్ ఆర్డర్ షల్ బి మేడ్ అంటిల్ ఆపర్చునిటీ ఈస్ గివెన్. కాకపోతే ఇలా రివోక్ చేసే ముందు ఒక ఆపర్చునిటీ గివెన్ టు ద హోల్డర్ ఆఫ్ లైసెన్స్ టు షో కాజ్ వై ద లైసెన్స్ షుడ్ నాట్ బి రివోక్.
ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి ఎందుకు మీది షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చి ఎందుకు మీది రివోక్ చేయకూడదు, మీరు వైలేట్ చేశారు కాబట్టి అని అడుగుతారన్నమాట. ఆపర్చునిటీ ఇస్తే వాళ్ళు ఏదో సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. Where license in respect of protective home or corrective institution has been revoked under the aforesaid subsection, such protective home or corrective institutions will cease to function from the date of, అంటే వన్స్ రివోక్ చేసుకుంటే ఏమవుద్ది, లైసెన్స్ రివోక్ చేస్తే cease to function, ఇంకా ఫంక్షన్ చేయలేదన్నమాట. ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ సచ్ రివోకేషన్ అంటే క్లోజ్ అయిపోతుంది. Subject to any rules that may be made under this subsection, state government may also vary అంటే changes or amend అని మార్పులు చేయొచ్చు. any license issued or renewed, లైసెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు లైసెన్స్ లో ఏమైనా చేంజ్ license issued or renewed, subject to any rules that may subject to any rules may be made in this behalf. The state government may also vary or amend any license issued or renewed అండర్ దిస్ సెక్షన్. అంటే ఒకవేళ ఏమైనా రూల్స్ ఏమైనా మార్చినట్లయితే ఆ లైసెన్స్ రెన్యూని కూడా వెరీ ఆర్ అమెండ్ చేస్తారనమాట బేస్డ్ ఆన్ రూల్స్ బట్టి. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ అథారిటీ ఆథరైజ్ బై ఇన్ దిస్ బిహాఫ్ సబ్జెక్ట్ టు ఎనీ రూల్స్ that may be made in this behalf, transfer an inmate subsection 9A, state government or authority by in its behalf may subject to any rules that may be made in this behalf, transfer an inmate of protective home to another protective home or to corrective institution. అంటే పర్సన్ ని ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ నుండి అనదర్ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ ఆర్ కరెక్షన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి అయినా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇన్మేట్ ఆఫ్ కరెక్టివ్ హోమ్ ని అనదర్ కరెక్టివ్ హోమ్ ఆర్ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. వేర్ సచ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈస్ కన్సిడర్ డిజైరబుల్ హ్యావింగ్ రిగార్డ్ టు ద కాండక్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్. అంటే డిజైరబుల్ వెన్ నెసెసిటీ అనేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ద కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్, the kind of training to be imparted and other circumstances of the case, provided that no person who is transferred in this subsection shall be required to stay in the home or institution to which the transfer for a period longer than was required to stay in the home or institution from which he is transferred. అంటే ఎంత ఇనీషియల్ గాను ఎంత ఉందో ఆ పీరియడే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఉంటది అనమాట. బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న పీరియడ్ ని మళ్ళీ ఇక్కడ స్టే అనేది ఏమీ ఉండదు అనమాట, కంటిన్యూ అయిపోతుంది. No reason shall be recorded for every reason shall be recorded for every order of transfer in this section. ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారో రీజన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. whoever establish or maintains protective home or corrective institutions, ఎవరైనా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఆర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లయితే except in accordance with the provisions of this section shall be punishable. ఎవరైనా ఈ ప్రొవిజన్ ప్రకారం కాకుండా ఎవరైనా అంటే వితౌట్ లైసెన్స్ ఎవరైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లయితే దే షల్ బి పనిషబుల్ ఫర్ ఫస్ట్ అఫెన్స్ విత్ ఫైన్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ to 1,000 rupees. In case of second or subsequent, extend to 1 year, or fine which may extend to 2,000 rupees or with both. Production of records. Every person or authority
who is licensed under Section 21 subsection 3 to establish or maintain, as the case may be, for maintaining a protective home or corrective institution whenever required by court to produce records or other documents maintained by such home or institution before such court. When అంటే ఎప్పుడు కోర్టు ఆర్డర్స్ పాస్ చేసి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయమంటే వాళ్ళు మ్యాండేటరీగా అప్పుడు వచ్చి కోర్టు ముందు డాక్యుమెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. 22 ట్రయల్స్ నో కోర్ట్ ఇన్ఫీరియర్ టు దట్ ఆఫ్ మేజిస్ట్రేట్ జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ షల్ ట్రై అఫెన్సెస్ అండర్ సెక్షన్ 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 3 to 8 offenses అన్నీ కూడాను జుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ ట్రై చేస్తారు. పవర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ స్పెషల్ కోర్ట్స్. State government, if the state government is satisfied that it is necessary for purpose of providing speedy trial of offences under this act in any district or metropolitan area, అవసరం అనుకుంటే స్పెషల్ కోర్ట్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. 1 or more courts of judicial magistrate of first class or metropolitan magistrate courts in the district or metropolitan area. Unless otherwise directed by the High Court, a court established under subsection shall exercise jurisdiction only in respect of this act. Court, High Court orders pass చేయనట్లయితే ఓన్లీ స్పెషల్ కోర్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇమ్మోరల్ ఒకవేళ హైకోర్ట్ ఆర్డర్స్ పాస్ చేయనట్లయితే it will exercise only Immoral Traffic Prevention Act లో ఉన్న కేసెస్ మాత్రమే డీల్ చేస్తుంది. Subject to provisions of subsection 2, jurisdiction powers of the presiding officer of the court established under subsection 1, any district or metropolitan area extend throughout the district or metropolitan area. వాళ్ళ జ్యూరిస్డిక్షన్ లో ఉన్న కేసెస్ అన్నీ కూడా ఆ స్పెషల్ కోర్టే డీల్ చేస్తూ ఉంటుంది. Subject to foregoing provisions. This section, the court established under subsection 1 in any district or metropolitan area shall be deemed to be a court established under subsection 1 of section 11 or as the case may be under section 16 subsection 1 of CRPC, and the provisions of the court shall apply according to the such courts. Under metropolitan కోర్ట్స్ లో ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో సిఆర్పిసిలో ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు, ఇక్కడ అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు. సెక్షన్ 22AA, ద పవర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ స్పెషల్ కోర్ట్. ఒకవేళ మోర్ దెన్ 1 స్టేట్స్ లో ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ గురించి ఏమైనా అఫెన్స్ జరిగినట్లయితే, అంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అయ్యేటప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద స్పెషల్ కోర్ట్స్ under section 22AA. 22B, power of court to try cases summarily. ఇంకా ఈ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ట్రయల్ ప్రొసీడింగ్స్ ని సమ్మరీ ట్రయల్ వేలో చేస్తాయి అన్నమాట. సమ్మరీ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాయి అండర్ సెక్షన్ 262 to 265 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. సమ్మరీ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాయి ప్రొవైడెడ్ దట్ కేస్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ in summary trial under this section shall be lawful for magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term exceeding 2 years. Magistrate ఈ కేసు ఈ యాక్ట్ కింద ఏమైనా కన్విక్షన్ సమ్మరీ ట్రయల్ లో కన్విక్ట్ చేసినా సరే లాఫుల్లే, ఒకవేళ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1 year కూడా ఇంపోజ్ చేసినా సరే, ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్ ఎనాక్ట్మెంట్ కాబట్టి ఇంపోజ్ చేయొచ్చు. Provided further that when at the commencement of or in course of summary trial under this section, it appears to the magistrate that the nature of the case is such the sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have been passed or that is for any other reason desirable to try the case summarily, the magistrate shall, after hearing the parties, record the order to that extent and afterwards recall the witness who may have been examined
and hear and rehear the case in the manner provided by the code. ఒకవేళ సమ్మరీ ట్రయల్ ఏంటంటే నాట్ ఎక్సీడింగ్ 1 year, నాట్ ఎక్సీడింగ్ 1 year వరకు కూడా సమ్మరీ ట్రయల్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ కోర్టు సెంటెన్స్ అనేది మోర్ దెన్ 1 year ఇంపోజ్ చేయాలి అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే అప్పుడు మళ్ళీ వారెంట్ ట్రయల్ కండక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, సమన్స్ ట్రయల్ కండక్ట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ విట్నెసెస్ ని రీకాల్ చేసి రీ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది. సమ్మరీ ప్రొసీజర్ సింపుల్ ప్రొసీజర్, అందుకు మళ్ళీ వాళ్ళని రీకాల్ చేసి సమన్స్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతుంది. 23 power to make rules by the state government make the rules. 24 act not in derogation of certain other acts. Nothing in this act shall be construed to be in derogation of provisions of Reformatory Schools Act or any state act enacted in modification of the said act or otherwise relating to juvenile offenders. Prevail anamata. Section 24 act not in derogation of certain other acts. Other acts తో ఏమీ సంబంధం లేదు, ఈ యాక్ట్ దిస్ యాక్ట్ విల్ ప్రివేల్ ఏమైనా ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్. Section 25 repeal and saving clause. Supreme Court in Buddhadev Karmaskar versus State of West Bengal. Rights of sex workers. Basic protection of human decency and dignity under Article 21 of the Constitution extend to sex workers and their children. Article 21 అనేది సెక్స్ వర్కర్స్ కి అండ్ చిల్డ్రన్ కూడా అప్లై అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆర్టికల్ 21 ఇస్ ద బేసిక్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డీసెన్సీ అండ్ డిగ్నిటీ కాబట్టి అప్లై అవుతుంది అని ఈ కేసులో చెప్పారు. అండ్ ద విక్టిమ్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ టు ద సర్వైవర్స్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అసాల్ట్. విక్టిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడాను ఆల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వర్ డైరెక్టెడ్ టు సర్వే ఆల్ ఇమ్మోరల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ప్రొటెక్టివ్ హోమ్స్. ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రొటెక్టివ్ హోమ్స్ కి ఈ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని విక్టిమ్స్ గా ట్రీట్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. Police and other law enforcement agencies were directed to be sensitized towards the rights of sex workers, directed to treat all sex workers with dignity and should not be abused. ఈ సెక్స్ వర్కర్స్ అందరినీ కూడా dignified గా చూడాలి, treat them with dignity and should not be abused చేయకూడదు అన్నమాట. ఇవి పోలీస్ అండ్ అదర్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీని కూడా సెన్సిటైజ్ చేయాలి. ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ డైరెక్టెడ్ టు ఇష్యూ అప్రోప్రియేట్ గైడ్లైన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ సెక్స్ వర్కర్స్ డ్యూరింగ్ అరెస్ట్, రైడ్, రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్. ఈ రైట్ టైంలో నా సెక్స్ వర్కర్స్ ఐడెంటిటీని డ్యూరింగ్ అరెస్ట్, రైడ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ లో ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, అంటే డిస్క్లోజ్ చేయకుండా చేయాలి. ఎవరైనా అలా మీడియాలోనే ఎక్కడైనా మీడియా న్యూస్ పేపర్ లో పబ్లిష్ చేసి పనిషబుల్ అయ్యేటట్టు గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వమని డైరెక్ట్ చేసింది. యూజ్ ఆఫ్ కండోమ్ షుడ్ నైదర్ బి కన్స్ట్రూడ్ అఫెన్స్ నాట్ సీన్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆఫ్ అఫెన్స్. కండోమ్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నా సరే, అంటే బ్రోతల్ హోమ్స్ లో ఉంటే యూజ్ చేయడమైనా లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా ఇవి ఎవిడెన్స్ గా ఉన్నట్లయితే షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అఫెన్స్, అఫెన్స్ ఏమీ కాదు అని. ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ త్రూ నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ, స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ, డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ డైరెక్టెడ్ టు క్యారీ అవుట్ ద వర్షిప్ ఫర్ కండక్టింగ్ సెక్స్ వర్కర్స్ అబౌట్ దేర్ రైట్స్. సెక్స్ వర్కర్స్ కి వాళ్ళకి ఈ రైట్స్ ఉన్నాయని వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేయమని సుప్రీం కోర్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది. అండ్ ఆల్సో సెక్స్ వర్కింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రైట్ అని చెప్పింది అనమాట.
అందుకే సెక్స్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే కమర్షియల్ సెక్స్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్, రన్నింగ్ ఆఫ్ brothel homes is an offense, individual sexual individual activity of the sex is not an punishable offense. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and comment. Thank you.